இது ப்ரோ ப்ரோ என்ன ப்ரோ பெப்பை எடுத்துட்டீங்களா? சரி பெப்பை எடுத்துட்டீங்களா? என்ன ப்ரோ திடீர்னு இப்படி ஒரு மாற்றம்? வாட் ஹேப்பன் ப்ரோ? வசந்த் ப்ரோ வாங்க. ஹை ப்ரோ நன்றி ப்ரோ. அப்படியே லைக்கா போட்டு பார்த்தா நல்லா இருக்கு. தல்டான் கம்மி. ஐயோ அவன் மெஸ்ஸி இல்லையா? மை காட். தலட்டானும் போலாம் ப்ரோ. செம்ம அது நம்ம பிளேயர், நல்ல நல்ல பிளேயர் தலட்டான் இப்ராஹிமோவிச். ஆனா என்ன வாய் கொழுப்பு தான் கொஞ்சம் அதிகம். மத்தபடி எல்லாம் தலைவன் கொஞ்சம் நல்ல பிளேயர். ஒண்ணுமே அவனா பேசணும், பேசுறதான் தப்பில்ல வரும். பேசலாம் எவனும் என்னென்னமோ பேசுறான். ஆனா பிசிக்ஸ் செம்மையா இருக்கும். லைட்டா தட்டி இருக்கு நினைக்கிறேன். நல்லா இருக்கும். கன்ஃபார்ம்டா நியூஸ், கன்ஃபார்ம்டா. டிஸ்கார்ட் லிங்கை போட்டுரும். மெஸ்ஸி மெஸ்ஸியா எந்த வைங்க மெஸ்ஸி லயன் புரியல ப்ரோ. கேமர் பாய் வெல்கம் பாய். நேரா நேரா மேட்ச்ல கோட் இருந்தா மெஸ்ஸி. ப்ரோ அது அது சொல்லல ப்ரோ. ஜல்டான் வந்து ஒரு அவன் டிஃப்ரெண்ட் பிரீட் தான். அவன் வந்து எப்படி சொல்ல நல்ல பிளேயர் தான். பட் ஆனா எப்படி ப்ரோ மெஸ்ஸி அளவுக்குலாம் ப்ரோ கம்பேர் பண்ணுவான். 8 ஓகே ஓகே வாங்க ப்ரோ. ஐயோ ஃபுட்பால் லைன் சொல்லிட்டான். அது என்ன கதைன்னு தரல பை எனக்கு. சொல்லுவான். ஆனா இன்ன வரைக்கும் சாம்பியன்ஸ் லீக் ஜெயிச்சது இல்லை ப்ரோ. ஒரு வாட்டி ராமோஸ் இவன் ராமோஸ்க்கும் பஞ்சாயத்து ஆயிடுச்சு. பஞ்சாயத்து ஆயிரப்ப என்ன சொல்லிட்டான், இந்த மாதிரி டேக்கிள் போட்டா யாருக்குன்னு தெரியல. டேக்கிள் போட்டாங்க. டேக்கிள் போட்டவும் இந்த மாதிரி ஜல்டான் வந்து சொல்லியிருக்கான். நான் மட்டும் அந்த அந்த டேக்கிள் சலாக்கா இல்லை யாருக்குன்னு தெரியல. டேக்கிள் பண்ணிட்டு ராமோஸ் வந்து எனக்கு போட்டிருந்தானா கண்டிப்பா அவனை நான் அவன் காலை அதை உடச்சிருப்பேன் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருக்கான். உடனே வந்து ராமோஸ் என்ன சொல்லியிருப்பானா, இந்த மாதிரி அதுக்கெல்லாம் வாய்ப்பே இல்லை, ஏன்னா நீ வந்து சாம்பியன்ஸ் லீக்லாம் உன்னோட விளையாட தகுதியே இல்லை அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். அப்பவே அது ஒரு மாதிரி கான்ட்ரவர்ஷியலா போச்சு. அப்போ ராமோஸ் ரியல் மாட்ரிட்ல இருந்தப்போ தலைவன் அளவுக்குலாம் வருமா ப்ரோ? ராமோஸ் அளவுக்குலாம் சொல்லுங்க. ஆனா அவனுக்கு ஒரு ஒரு பிளே ஸ்டைல் ப்ரோ. அவ்வளவுதான். நமக்கு நமக்கு யாரு பிடிக்கும் அப்படின்றது தான். இப்ப சல்டானை பிடிச்சிருக்கு நிறைய பேர் இருப்பாங்க. சலாக்கு தான், அந்த சலாக்கு தான். அவ வந்து இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கப்போ தலைவன்ட்ட வச்சுக்கிட்டா அவ்வளவுதான், ராமோஸ்ட வச்சுக்கிட்டா அவ்வளவுதான். இல்லவோடா அப்படின்னு அனுப்பிச்சு விட்டான். எனக்கெல்லாம் பண்ணியிருந்தா, ஏன்னா அவனால சாம்பியன்ஸ் லீக்லாம் விளையாடுறதுக்கு தகுதியே கிடையாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பான். நான் இப்போ டாப் லீக்லாம் விளையாடல. இப்போ ஏசி மிலான் சம்திங் எந்த விளையாண்டுட்டு இருந்தான். நமக்கு வாங்க பாய். அபு பாய் சாப்பிட்டீங்களா? நம்ம ராமோஸ் ஃபேன். ஆமா ப்ரோ. ப்ரோ ஒரு பெஸ்ட் டிஃபெண்டர் ப்ரோ. சீரியஸா
ஆமா நம்ம ஜென்ரேஷன்ல ஆமா நம்ம ஜென்ரேஷன்ல நீங்க மேபி அதுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா கண்டிப்பா நாளைக்கு டுமாரோ வாட்ஸ் கமிங் பிரதர் யுவர் ப்ரெடிக்ஷன் ஜல்டான் ப்ரோ ஜல்டான் எல்லாமே ஜல்டான் தான் சொல்றாங்க. ஏன்னா அந்த லைனோடது கொடுத்துருக்கானுங்களா அதனால சொல்றானு. நான் அவனே அவன் லைன் சொல்லிப்பான்ல அதனால. அவனுக்கு ஒரு பிளே ஸ்டைல ஒரு இது இருக்கும். அந்த மாதிரி ஜல்டான் ஒரு இது. ஆனா ஆங்கிள்லாம் வித்தியாசமா ஸ்கோர் பண்ணுவான். அந்த இருக்கிற அந்த பைசைக்கிள் கிக்கு அதெல்லாம் மொரட்டா இருந்துச்சு லிட்டரலா. 50 அந்த ஸ்வீடனுக்கா ஸ்வீடனுக்கு தானே விளாடாம அது வந்து அடிப்பான சூப்பரா இருக்கும். இல்ல ப்ரோ ப்ரோ லிட்டரலா மொரட்டு டிஃபெண்டர் ப்ரோ. நான் என்ன ப்ரோ அவ்வளோ வருஷம் வந்து ரியல் மேட்ரிட்ல விளாண்டு இன்னுமே தலைவன் அந்த ஃபார்ம்லயே இருக்கானா பாத்துக்கோங்க. ராமோஸா கண்டா பயப்படாத ஆளே கிடையாது. ஆனா அந்த அளவுக்கு ரெட் கார்டு வாங்கியிருக்கான். பட் ஆனா பெரிய அளவு கிடையாது. கரெக்ட் கரெக்ட் மித்தன் ப்ரோ. அதான் மறந்துருச்சு சம்திங் ஏதோ சொல்லியிருப்பான். அதுக்கு நீ முதல் ஃபைனல் வரணும். ஆமா ஆமா. மெஸ்ஸி மெஸ்ஸி பிளஸ் டெல்டா வையா அப்படியே கேம் பிளான் மாத்துங்க. ஐயோ கேம் பிளானா பாய் என்ன பாய். ஆனா இன்ன வரைக்கும் அவன் இதுதான் ப்ரோ அடிக்கல. என்னது சாம்பியன்ஸ் லீக் தான் அடிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். காசி எல்லா ட்ராஃபியும் பிரீமியர் லீக் என்ன கதைன்னு தெரியல. காசி எல்லா ட்ராஃபியும் ஜெயிச்சிருக்கான். அவனும் ஒரு மாதிரி நல்ல பிளேயர். கோல் ஸ்கோரிங்லாம் சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. இந்த பின்னங்கால தூக்கி போற இப்ப ஹாலாண்ட் பண்றதா அப்ப ஜல்டான் பண்ணியிருக்கான். அப்பவே ஜல்டான் பண்ணியிருக்கான். இப்ப ஹாலாண்ட் வந்து அங்கிட்டு இங்கிட்டு கால விட்டு சொல்லிட்டு இருக்கான்ல ஜல்டான்லாம் அப்பவே பண்ணியிருக்கான். அதே மாதிரி போக்பாவும் ஜல்டானும் செம்ம க்ளோஸ் ப்ரோ. நல்ல ஒரு கனெக்டிவிட்டி இருக்கும் அவனுங்கள்ட்ட. போக்பா வந்து ஒரு மொரட்டு பிளேயர்ன்றதுல மாற்ற கருத்தே கிடையாது ப்ரோ. யுனைடெட்ல இருக்கப்பையும் சரி ஜுவண்டஸ்ல இருக்கப்பையும் சரி பிரான்ஸுக்கு பா அதெல்லாம் அதுதான் சொல்றேன்ல அது ஏதோ அவனே சூனியம் வச்சுக்கிட்டானுங்க ப்ரோ. நல்ல பிளேயர்லாம் மிட்ஃபீல்டருக்கான அனைத்து தகுதியும் இருக்கும். அப்ப வந்து பெர்லோ அந்த அவங்க இருந்த டைம்லயே பாக்பா வந்து ஒரு மாதிரி மாஸ் காட்டிட்டு சுத்திட்டு இருந்தான். அவன் பெர்லோலாம் என்ன மாதிரி பிளேயர் தெரியும்ல. அக்யூரேட்டா அவ்வளவு பால் கால். அப்பவே அவன் ஒரு மாதிரி தௌலத்தான கைதான் பாக்பா. இவனுக்கு பின்னாடியும் விட மாட்டானுங்க என்ன. திரும்பி வெளில விட்டு அப்படியா வந்துட்டான். இல்ல ப்ரோ அவன் சைன் பண்ணான்னு சொன்னானுங்க. ஆனா எந்த அளவுக்கு அது உண்மை போய் எனக்கு தெரியவில்லை. அவன் ஒன்று சொல்றானுங்க. நம்ம இதுலயே மாத்திட்டீங்களா இல்ல 4-2-2லயே மாத்தி வச்சிட்டீங்களா இல்ல வேற எதுலயே மாத்திட்டீங்களா? அதை சொல்லுங்க. அதை சொல்லுங்க. நெய்மார் பா. ஓகே ஓகே. நம்ம பிளானிங் இருக்கு. சுதாகர் எஃப்சி ஹாய் ப்ரோ வாங்க ப்ரோ. ரமேஷ் ப்ரோ வாங்க. ஜல்டான் இஸ் கமிங். ஆமா ப்ரோ ஆமா ப்ரோ. நாளைக்கு ஸ்பின்னிங்ஸ் போட்டுருவோம் ப்ரோ. ஓகே 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 ஓகே. இல்ல இல்ல அது முன்னாடியே சொன்னானுங்க. பட் எந்த அளவுக்கு உண்மைன்னு தெரியல. மான்செஸ்டர் வந்து இப்படி யுனைடெட் வந்து இப்படி விளையாடுறதுக்கு காரணமே போக்பான்னு தான் சொல்றாங்க. ஓகே ஓகே ப்ரோ அதெல்லாம் ப்ராப்ளம் இல்லை பை. நம்ம வந்து
இது நம்ம பிளான் தானே. ப்ரோ எல்லாருமே மொபைல், நானுமே மொபைல்ல வந்து சண்டே மட்டும் லைவ் போடுவோம். நம்ம பசங்க கூட விளையாடுறதுனால ஜாலியா பண்ணா விளையாண்டு போவோம் அப்படின்றதுக்காக தான் சண்டே லைவ் மொபைல். மற்றபடி வேற எதுவும் கிடையாது. இப்ராஹிமோவிச் ஆமா ஆமா பார்த்தேன் ப்ரோ. சண்டே லைவ் ப்ளே கண்டிப்பா ப்ளே பண்ணலாம் ப்ரோ. சண்டே லைவ்ல ஈவினிங்ல ப்ளே, மதியம் நான் அப்படியே வரும். மதியம் இல்லை கால், முக்காசி மதியம் தான் வரும். ஈவினிங் தான் வரும். கண்டிப்பா விளாடுவோம், ஜாலியாக விளாடுவோம் நம்ம எல்லாரும். So bring it on. Hype, expectation, emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. Expectations and decibels both rising. Bro, வாங்க bro, நமக்கு தான் bro லைவ். And we'll be getting underway very soon. So it's away we go then. Jim, who do you reckon is pivotal? The defensive qualities of William Saliba. For me, and the shots! And he's really put himself on the line here. Santos with the corner. There. Yep. நான் சண்டேக்கு ப்ரோ எல்லாரும் வருவீங்க சண்டே. போன வாரம் கோப்ளே தான் ப்ரோ விளையாடும். காசி 1v1லாம் கிடையாது. 1v1 விளையாடுவேன். நான் 1v1 எனக்கு விளையாட தெரியாது. அடிக்கிறதுனா சண்டே வந்து அங்க அடிச்சுக்கணும். யாராத்தையும் மேல பின்பகையெல்லாம் இருந்தா போட்டு பொளந்து விட்டுருங்க. அம்மாடி நமக்கே ட்ரிப்ல போட்டான். Listen, the big names earn their reputations for precisely the reason we've just seen. They have a habit of making their presence felt, and here we are, early stages. He struck one, and he looks hungry for more. Complete. Bro, ada adiyaar unniyaava bro, nandri bro. And he executed it smoothly. Well, I'm giving him full marks for the way he exploited the space, Peter, but you really shouldn't be left unmarked in the middle like that. I don't think he could believe his luck. So a breakthrough. கண்டிப்பா bro, விளையாடுவோம். Guti making good progress on the right-hand side. And it's Ronaldinho. Neymar. Lovely, now then. வா வா ஆமா இம்பலே மொரட்டா போட்டான் bro. தம்ப்நெயில் மஜா. நன்றி ப்ரோ. இன்னும் அது நல்லா வச்சிருந்தேன் ப்ரோ. அது இதுல பாதி ஸ்கிரீன் தெரியாத மாதிரி அசிங்கமா தெரிஞ்சு அப்புறமே திரும்பி கிராப் பண்ணி வச்சனால தான் அந்த வாட்ஸ் கம்மிங் அப்படின்றத மட்டும் போட்டு. He's picked his way through. A lot of space ahead of him. Saliba did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Big head. Ronaldinho. No, he wasn't being taken in by that trickery. Wow. Knocks it into space. And this is Luis Suarez. Suarez showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Looking for options for movement. Oh, that's a fine challenge. Oh, that's excellent. Such a clean tackle. Just about within shooting range. Guti threads one in, spread neatly. Still very early doors, but it is a closely contested affair. That's been intercepted. That's great positioning, so good from him. Lobbed in behind. No luck with that dink over the top. And no, that is pretty much the end of that.
Batistuta with the challenge. சன்னிங் மின்னா A free kick. நம்ம சென்னை நான் சென்னையில போயிட்டு டெய்லி லைவ் போடுவேன் ப்ரோ. மாசா தமிழ் கம்பெனி டெவலப் பண்றோம். கண்டிப்பா கண்டிப்பா பண்ணலாம் And just to பண்ணிடுவோம். என்ன confirm இப்ப that the referee did issue a சன்னிங் yellow மின்னா card for சன்னிங் that மின் நல்லா தான் earlier incident. ஓரளவு பரவாயில்ல. ஆனா பழைய That சன்னிங் மின் tells மாதிரி you இல்ல. you're gonna get booked next time. You should listen. சன்னிங் ப்ரோ சன் வந்து இதுல இருக்காப்ல தூங்கிட்டு இருக்காப்ல. Ronaldinho going face to face with his great rival. That is good தரனா alertness. இதே பார்த்தா Nesta. For Yaya Toure. ஐயோ சாட் That's ruffled a few feathers, but well dealt with. He's through, now is he in? And it's De Jong. எதுதோ There's a பண்றான் ப்ரோ. fine ball. Knocks it out wide. Oh, that's fabulous. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. சென்னை பையன் ப்ரோ வாங்க வாங்க வாங்க. வாய்ஸ் பிரேக் ஆகும். இல்ல இல்ல ப்ரோ இங்க சவுண்ட் கம்மியா வச்சிருக்கு. எனக்கே தெரியாம. ஒரு டிஸ்கார்ட் ப்ரோ நான் ப்ரோ ஆல்ரெடி சேனல் இருக்கு ப்ரோ. டிஸ்கார்ட் சேனல் இருக்கு. டிஸ்கார்ட் லிங்க் தான் தடுமாறிக்கிட்டு இருக்கேன். எங்க இருக்குன்னு தெரியாம. Skims one in. ஏய் இவன் என்ன ப்ரோ And the finish! And again! ப்ரோ இவன் என்ன ப்ரோ பண்றானுங்க இருங்க ப்ரோ. Perfect save from the keeper. Batistuta. டிவிஷன் ஹேக்கர்லாம் இல்ல ப்ரோ. He has to do to எல்லாம் வந்து இது அது என்னது ஸ்மார்ட் அசிஸ்ட். ப்ரோ இவன் நசனசன்ட்டே இருக்கான் ப்ரோ. டேய் சாட் படி விட மாட்டான் கடுப்பாகுது. டிவிஷன் ஆமா அது ப்ரோ மிதன் ப்ரோ சுத்திட்டீங்களா ப்ரோ? தவறு ப்ரோ மறந்துட்டீங்க பாத்தீங்களா? வேற இது பண்ணுவானே. இவனை ரைட் கார்டு வச்சு போடுவாங்கப்பா. And he gets big. Oh, it's போடுடா சேவா பாருங்கப்பா. loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Santos have the chance to go the other way. Ambitious ball here. Marquinhos kept his eye on it, and he's there. Oh, it's a promising build-up, this. Plenty of really nice passing. And it's Neymar. Nice control. Shot a goal! Marvellous goal! And that really is so impressive. Well, from the moment he got involved, he looked as if he'd go all the நெய்மார் way. வச்சு Terrific. காட்டான். So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச் ஏன்டா அப்படி குடுத்துட்டீங்க? And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And the first half is done. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection இல்ல ப்ரோ of things கண்ட்ரோல் நாட் overall, வர்க்கிங் you'd ப்ரோ. have கோல் to say that. There அப்படியா? was certainly no lack of ஆமா effort அப்படிதான் from இது the பண்றாங்க. first half. Caution certainly not on the agenda here from both ஃபர்ஸ்ட் sides. மேட்ச் Ahead, Peter, but they can't afford என் to உயிரை get வாங்குறதுக்கு too நான் complacent. They need to go with the same intensity and tempo they showed. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க. Try to get another now and establish that 2-goal cushion early in the second half. And we are back on the way. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two. அவ்வளவுதான் ப்ரோ. Just கோல் looked போட்டானே a இனிமேட்டு step இதான் too பண்ணிருப்பான். slow on everything. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. They need to play this quicker in transitions like this. Neymar, lovely pass, but can he get there? Well, that pass Neymar, surprised Neymar. everyone, and not in a good way. They've got to be quick moving this forward. Now it's Batistuta. Now it's Batistuta. And this is Luis. It's Luis Suarez! Oh, that was no routine save. I think he's done great there, both reading it and dealing with it.
Arsenal have their third corner. ஓ இதனாலயா ப்ரோ இவன் டேய் தயவு செய்து ஐயோ இவன் ஏதோ தேர்றா நீ ப்ரோ பிளே எதனா விட்றான் இதே போட்டுக்கிட்டுறா கடைசி இருக்கும் வாழ்க்கை ஃபுல்லா. Split second reaction. Well, someone's doing his job properly, Peter, that's for sure. Looking for a runner. Oh, well played. Yaya Toure. Oh, good read. That was well played, well stopped. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Well, they are still trailing, and they require a change of fortune pretty sharpish. And it's Neymar, driving forward. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Ronaldinho powering forward here. Ronaldinho, lovely feet. And that's an excellent interception. That's the keeper's ball. That's exactly what they need to keep doing. ஸ்டாண்டர்ட் Carry கார்டு on வாங்கி plugging ப்ரோ away, ஸ்டாண்டர்ட் and கார்டு இல்லை ப்ரோ eventually you might just get அது that எனக்கு தெரிஞ்சு little இதுன்னு break. நினைக்கிறேன் ப்ரோ. This is a really front-footed approach. Well, the question now is whether they can sustain என்னடா it. இந்த பாத்துக்கு தான் போனோம் சாவ வெளியில. Well, it's ended up in no man's land. And the pass is ஈயா ப்ரோ intercepted. இவன் அங்கிட்டு போட்டேன் ப்ரோ. Dembele. And he can clear it away. And reclaimed it in a trice. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. And here's Neymar. They've got to be quick to recover this. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. Batistuta pulls off an exemplary piece of defending. And this is Luis Suarez. And the whistle's gone, presumably for offside. ஷூட் பண்ண ஆப்போசிட்ல தண்ணி. ஐயா அவன் ஸ்வாரஸ் வச்சிருக்கானா என்ன ஸ்வாரஸ் தெரியல. இந்த லோ ஸ்ட்ரீம் ஸ்வாரஸா? That's an imaginative pass. Nicely worked. அடிக்கே விட மாட்டான். Guti. Probing pass. Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things ஐயோ might இந்த change இடத்துல for you. ரொம்ப மிஸ்டேக் ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ அழகா போடுறான் ப்ரோ. அழகா போடுறான் ப்ரோ. ப்ரோ 40 யார்ட். And the assistant referee. ஷூட் பண்ண 40 யார்ட். ஓ கண்ணை வச்சா ரைட் ரைட். டோன்ட் ப்ரோ லாகின் இந்த மந்த் ஓவர் ப்ரோ. அதான் வேற ஒண்ணுல நெக்ஸ்ட் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண. ஓகே 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 ப்ரோ சும்மா தான் சொன்னேன் ப்ரோ நீங்க. Both sides then taking this chance to turn to their benches. Camisa 23, Ronaldinho. Camisa 4, deixando o campo para a entrada de camisa 7. Marquinhos is a man so notably robust and resolute in his defending. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Well, the idea was a good one. The execution of it, not... Neymar! ப்ரோ ஆனா அசால்ட்டா புடிச்சான். Should have டை equalised.
Neymar எல்லாம் is ட்ரிபிள் பண்ணி போய் clearly கடைசியில் gutted about that one, but he needs கைக்கு to shake it கொடுத்துட்டான் off பால். and go again. And it's Neymar. தேவையில்லாத வேலை பார்த்து. Santos must do something here and very quickly. Well, it's looking like too little too late, but they are giving it all they have. Neymar. And that is expertly dealt with. Santos really can only do one thing now, Peter. Get the ball up front, make sure it sticks, and sustain some pressure. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. நீ ஆச்சா No, ஐயோ he's just misjudged that one. Teremos minuto Gets de himself into acréscimo. trouble and he's lost it. Guti. Now it's Son Heung-min. De Jong. So that's it. பரவாயில்ல. It is all over. ராமர கொஞ்சம் அந்த இது Santos டபுள் டச் were மட்டும் involved in வச்சிருக்கு. a great game here, unpredictable in so many ways, but in the end they fell just short. Effort unrewarded. Senhoras e senhores, vamos dar How os do you look back on the game then, Jim? parabéns ao nosso Santos torcedor didn't pelo quite seu recover from the early aniversário blow, hoje. Peter. வாங்க வாங்க போவோம், பரவாயில்ல வாங்க. நாளைக்கு கண்டிப்பா தள்ளிட்டான் தான் ப்ரோ. பார்க்கணும் சேனல் அப்படியே லைக் பண்ணுங்க. போய் மெஸ்ஸி மெஸ்ஸி ஆப்போவா இருங்க பாப்போம். ப்ரோ பால் கேமர் பை நான் 8:10 வரேன். நீங்க என்னாச்சு இப்பயே வந்து விட்டீர்கள்? மண்டபாய டப் பர்கட் பண்ற புரியல ப்ரோ. மண்டபாய் டப் கொடுக்குறாரு பர்கட் பண்றது. ஓ அப்படியா, சரி சரி சரி. நம்மளோட மோசமா இருக்காரோ அப்படி. கைஸ் பாக்குறவங்கலாம் சேனல் லிங்க் போட்டு பாருங்க கைஸ். There's a real expectant buzz in the stadium any minute now. Santos.
Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. So that's got things underway. Who do you, Jim, see making the difference here? Well, Peter, the inclusion of this fella, Mickey van de Ven, is probably an indication that the boss wants to play out from the back. I mean, we all talk about how brilliant his recovery pace is when it comes to defending, but he's actually quite tasty on the ball too, particularly with his long-range passing, and he loves those diagonals at times, and he's one to watch out for. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. ஐயா இந்த பா ஒரு Forlan. செகண்ட் நின்னு போற பழக்கமே வர மாட்டேங்குது சத்தியமா சொல்றேன். Openda was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. டார்லிங் எடுட்டாரு. This is Forlan, a lot of space ahead of him. Santos have themselves a corner, I think. Yes, they do. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Yeah, they need to be thinking in terms of guile, deception, don't they? And now they can spring out of defence. டைரக்ட் பாஸ்ல சூப்பரா கூட்டி. Looking for a runner. Neither side especially adventurous early on. Now that looks a decent ball. Now that's well seen too. Yaya Toure. That's a sharp pass. Good running, strong and purposeful. That was lovely, that. தேவையில்லாத வேலை தான் போறோம். Looking to play எல்லா it டைம் in. கத்திருக்கனால நான் That's a போடுறேன். good one. நீங்கலாம் தேவையில்லாம போடாதீங்க. Brilliantly cut out. He's tried one. சூப்பரா. Mighty close. இவனை ஈஸியா ஜெயிக்கலாம் தேவையில்லாம நான் விட போறேன்னு You'd expect நினைக்கிறேன். that, but at least there's plenty of appreciation for what was a genuinely fine effort. Oh, that's well done, really robust. Well, played right into his path. Oh, well played, well played. A slightly better ball would have led to a very different outcome there. Barcelona clearly should have gone Oh, for the Ronaldinho. easier pass. Now they'll have to quickly regroup. Ronaldinho, there he goes, motoring forward. Shot at goal! ஏய், And that is wildly off target. Santos certainly looks sharp there. They're very well drilled in this art of counter-attacking. வா. நான் டிஃபெண்டரா. Reclaimed it in a trice. நம்ம கூட ஏன் டிஃபெண்டர் வந்து முன்னாடி வர Has ruffled a few feathers, but well dealt with. He was in the real Bro. pressure there. Tries a shot. ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் பாஸ் மட்டும் கொஞ்சம் இதா போறான் Played into ப்ரோ அவ்வளவுதான் space. bro. That is ended நான் up ஒரு in இடத்துக்கு no போறேன் இவன் man's ஒரு land. இடத்துக்கு போறான். So it is still 0-0. ப்ரோ அவன் இவனுக்கே போறான் ப்ரோ. ஐயோ நான் அவனுக்கு போடல ப்ரோ. Yaya Toure. And it's Neymar. Well, they keep Guti ora pressing pathram. like that as long as they can. ப்ரோ இவன் ஏன் டிம்பல இந்த சைடு Diego ஓடிட்டான் Costa மிடில் gets பிளேயர். his hands on it and the danger is averted. Oh, that's a key interception. தப்பா. Up Jisung. They need to play this quicker in transitions like this. Toure kept aware and it is reclaimed easily. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Well, they've got it back in a hurry. Well, the boss won't be happy about that at all. They were pedestrian in possession and carried almost no threat at all. Neymar. He won't be happy. Yeah. கர்மா. Yaya Toure. He Gringo is run. sporting a guilty look after that. He made it look a bit predictable. That is a brilliant interception. And he's been shifted off it. Guti. And it's Ronaldinho. He's beaten the last man. Dembele has been caught there. It's a foul. என்ன அவன் ரொம்ப அவனுக்கு ஃபாஸ்டா இருக்க பிளேயர் என்ன கதை? Neymar taking charge of the dead ball. He could tee it up for someone else, but something tells me
he'll have a go. We all love a இன்னும் triumph, கொஞ்சம் இது Peter, பண்ணி- but இந்த the சைடுல wiser இருந்து ட்ரை choice would have been ball into box. Now it's Turner. Just eases him off the ball. Not the most accurate pass. Threads one in. Now this could be a chance. Bergamy. 5 minutes till the break. Ronaldinho. Now it's Forlan. He's had it taken off him. Forlan unable to make it happen for all his good intentions. And here's Forlan, and it's Guti. Tries a measured ball, and he's there to clear it. De Jong. They've got to make this nice and quick. Openda in acres of space out wide. Marquinhos. வா And we've reached half பயத்திலே வச்சிருக்கானுங்க. Well, it was a half of could haves and should haves, but as the whistle blows, we remain where we started. ட்ரிபிள் Plenty கரெக்டா for பண்ண both சூப்பரா இருக்கும் ப்ரோ. managers to mull over here. An intriguing half, lacking only in goals. கைஸ் பாக்குறவங்க சேனலை லைக் பண்ணி பாருங்க. 0-0. சாப்பிடுறீங்க. Ele está prestes a ser guinchado. Teremos uma substituição. There's the start of the second half. Santos are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. ஆனா எப்படி அவங்க ஓடிக்கிட்டே ட்ரிபிள் பண்றாங்கன்னு தெரியலையே. எனக்கு புரியாத புதிரா இருக்கு. Nuno Mendes. Nuno Mendes. Oh, smashing header. Oh, not this time, but a lot of applause for the thought. That definitely had the element of surprise to it. Clearly came in when no one was expecting it, and it was drilled. Nuno Mendes is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. It's gone out for a ஏசி throw. ஆர்டர் போட்டாச்சா? ப்ரோ இல்ல ப்ரோ நான் ஆர்டர் போடல ப்ரோ. அது 24 அவ்வளவு நாள் ஆகுன்றாங்க ப்ரோ. 15 நாள் ஆகுன்றாங்க. இங்க 15 நாள் வரைக்கும் நம்ம தான் பாத்துக்கிட்டேன். போங்கடா அப்படி. Position played in by Park Ji-sung. Oh, important interception. Neymar. Nicely weighted ball. Lovely feet. It's Park Ji-sung. Oh, that's nice. That is good strength. Park Ji-sung's cross. Dida deals with that nice and simple. And they're back on the ball again. ஐயோ ப்ரோ. So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape. He's having a shot! வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. ஏதோ லாக் ஆகுது. Chance and a நானே real தரல. let-off. சாப்பிட்டு வாங்க ப்ரோ. Incredible. He had all the time in the world to pick கிறிஸ்டி his ஹாய் ப்ரோ. ஹாய் ப்ரோ. பிக் ஃபேனா. நன்றி ப்ரோ. Haaland. Now it's Openda. Pinches it off him. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. போடுறேன். Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending. அதே பாச போறானுங்கடா. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. என்ன பண்றானே தெரியல. அவனே வெளில போயிட்டானா? Substituição no time do Santos. ஏய் நானே பார்த்தேன். என்னடா பசங்க கையெல்லாம் தட்டுறாங்க எல்லாம். Both sides, in fact. நான் இது ஓ இது சப்ஸ்டியூட்டா? Neymar. Camisa 23. Ronaldinho. De Jong goes steaming forward. Para a entrada இவன் dele. நல்லா இது போறான். 11. Camisa 18. Camisa 7. Substituição.
That's clear cut. It's a free kick. Nesta. Bergomi picks it up out wide. Climbs up big. என்னடா டிம்பல இப்படி ஜம்ப் பண்ணி இப்படி முட்றாரு எல்லாம் And he முட்டுவானா knows it. Yeah, some good movement inside the box. No shortage of targets here. A deeply frustrating game so far. Certainly in terms of the scoreline, it remains 0-0. Son Heung-min showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Guti aims beyond the defence. Lovely pass, but can he get there? Zico was alert to the possibilities, but in the end it's fruitless. bro literal lag bro Here. Oh, nicely intercepted. Oh, great feat that. Oh, that's fabulous. He's chance. bro செம்ம lag bro For the ball. And he looked every bit the assured keeper there. நான் ஒரு இப்படி lag ஆகி போறே Actually didn't do இதோட a வேற lot wrong, to be honest. Santos perhaps contemplating their next change here. And it's Guti driving forward. Neither of these two want to come off second best. Now the ball in. Cleared without hesitation. Has a look and plays it forward. Santos clearly are pushing for the win here, Peter. It's making for a lag Delivers to bro Haaland. mentலாம் பேன தோக்க வரானு Fair attempt. இதான் Just the wrong outcome. பாசே போடுது That's an immaculate ஓடுடா ஆக்சிலரேஷன் பஸ்ட்ரா நீனே line. Excellent interception. Mendes. எப்பறா கரெக்ட்டா ஆப்போனன்ட் காலுக்கு போடுற அப்பா கிரேட்ரா This has been a better game than the scoreline suggests, and it really does merit a goal. ஓ That's been cut out. Well played. Pass somewhat off அங்க target. போறான் நீங்க இது போறான் எல்லாரும் போடுங்க It's a searching pass. That's been intercepted. Just 5 minutes left. That has been cut short. And it's Guti. This looks promising. Dembele! I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. Santos finding their passes. Teremos Torres. minuto de acréscimo. Not too much to add on here, just a minute. அப்பா செம்ம சர்க்கிள் செம்ம lag And he is going into that அடிச்சே little விட்டு back. தொலைய மாட்டேன்னு And looks like he's picked up a bit of a knock from that challenge. And it's Bergomi. And there goes the final whistle. அடிச்சே விட்டு தொலைய மாட்டானு ப்ரோ Vexation, certainly from an attacking perspective. Neither side. அந்த மாதிரி ஒரு ஏத்திட்டானு ஒரு 200 பாயிண்ட் ப்ரோ அவ்வளவுதான் டிவிஷன் 1 நான் போறேன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் லாஸா ஆமா ப்ரோ 36 லாஸ் தான் எங்க ப்ரோ ஜெயிக்க விடுறானுங்க பாதி மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட்ல ஓடிடுது நெட் லாக்ல ஓடிடுது ஸ்கிரிப்ட்ல ஓடுதோ இல்லையா நெட் லாக்ல தான் நிறைய ஓடுது மேனேஜர் வேற ட்ரை பண்ண ப்ரோ இப்பதான் ப்ரோ மேனேஜரே மாத்தினேன்
பஞ்சாயத்துல ப்ரோ நெட் ஃபார்மேஷன் தான் மாத்தணும். நேட்டிவ் வேற ப்ரோ. நம்ம என்னைக்கு நம்ம வந்து திருச்சி ப்ரோ. வந்தாரே வாடகைக்கு திருச்சி. சென்னையோ திருச்சியோ ஏதோ ஒன்று. ஆனா திருச்சி. நீங்க ப்ரோ நீங்க எந்த ஊரு? வந்தாரே வாழ வைக்கும் ஊர். வந்தார வல்லும் சென்னையா? ட்ரை ட்ரை எஸ்எஸ் ப்ரோ. செகண்ட் சீக்கிரம் ஐயோ ப்ரோ வேணாம். எல்லாமே ட்ரை பண்ணிட்டேன் ப்ரோ. இவனுங்க இந்த இதில் லேக் இல்லாமல் இருந்தாலே மன நிம்மதியாவோட இருக்கும். லேகோட இருந்தால் தான் பஞ்சாயத்துகளே வருகிறது. லேக் இல்லாமல் இருந்தால் ஜாலியாக இருக்கும். உங்களுக்கு ஹோல் பிளேட் வந்து பார்க்க இனியஸ்டா ஆர்டர் பண்ணுவோம். கொஞ்சம் லைட்டா ஜம்ப் எல்லாத்துக்கும் கொஞ்சம் ஹைட்டா இது பண்ணும் ப்ரோ. ஜம்பே நானா யாருக்குமே தரது இல்ல. ஜம்ப் அதிகமா வரும். ஜம்ப் கொடுத்தா இன்ஜாங்கி மாட்டுக்கு இது டோனர் மாச்சு. சூப்பரா There's the whistle and here we go. Well, this 4-4-2 formation is often used in பிரச்சனை வந்து அவங்கள்ட்ட கிடையாது ப்ரோ. பிரச்சனையே it used to be the gold standard of formations. ஏன்னா நான் பால் பொசிஷனை ரூட் பண்ணிட்டே இருக்கேன் ப்ரோ. அதோட நல்ல டிஃபெண்டரே இருக்கான் ப்ரோ. நெஸ்டா மார்க்கினஸ். They offer most of the width, don't they? Exactly. You want them to be high up the pitch so they can get themselves into the final third whenever possible. This will, of course, ask an awful lot of the centre halves and the central midfielders who need to drop into position and cover the spaces. Yaya Toure. Can he get on the end of this? Oh, that is a nice touch. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And here's Rooney. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. He's gone for goal! Well, now it's a race for Oh, in the player, Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Yeah. Okay, I'm probably going to be accused of fullback bias again, Peter, but Giuliano Belletti is so... Oh, he's been caught napping! Beckham! They want to be quick to recover this. In he goes again! And he looked every bit the assured keeper there. Oh, Vandy, நான் sorry bro. நான் இவன் நினைச்சிட்டேன் bro. And we have our very first corner. Bro, அவன் சுத்தமா இதாவ மாட்டான் bro. கர்மத்தை. ஒன்னத்துக்குமே ஒரு கோல கூட தடுக்க மாட்டான் bro. ஏதோ இப்பதானே வந்திருக்கான். கொஞ்சம் செட் ஆகும் bro டீமுக்கு. அதான் எடுத்து சப்ஸ்டிட்யூட்ல போட்டு வச்சிருக்கேன். சுத்தமா வேலைக்கு ஆவல எனக்கு.
என்ன எனக்கு இல்ல யாருக்குமே சரியில்லை ப்ரோ. இன்னும் அவங்க இருக்க பெர்ஃபார்மன்ஸுக்கு எல்லாத்தையும் ஐயோ This வேணா is Beckham. பிச்சை வச்சுட்டு உயிராகணும். It's a sharp pass. And now they can சரணா slip வாங்க ahead வாங்க. of defense. Well, that's good defending. He Laga squeezed the பாத்தீங்களா? play and he gave Damn. him no chance to get on the turn. நீ அங்கேயே தான் பிச்சை அடிக்க முடியாது. Good try. The outcome could so easily have been different. முதுகுலயே Well, to put it குத்துனான்டா. this way, he's probably made better decisions. என்ன டுமாரோ ஹாலாண்ட் பாயிண்ட். ஆமா கண்டிப்பா ப்ரோ. ப்ரோ நம்ம இது டிஸ்கார்ட்ல போட்டுப்போம் பாருங்க. And it's Bergomi. ஐயோ Rafinha. Oh, red. Nice interception. Santos, so far providing no real test at all for the goalkeeper. Decent chance! Oh, fine stop from the keeper. Dembele is offering a wry smile there. யுவோட்டிகால் என்னைக்குமே நல்லா இருக்கு. நல்லா தான் போனாங்க. Now a sudden chance to counter. So what can they make of this? Well, here's a man adored by many, even deified by some. Great vision, good read, நீ needed to ஸ்டார்ட்ட be. போட்டா அவன்கிட்ட போய் அவன்கிட்ட Cannavaro போட்டா gets it clear, இங்க யாரா இருக்கா? looking to play him in. இன்னைக்கே ஆள் இல்ல ப்ரோ வரதுக்கு. Beckham. ஏன் பாருங்க ப்ரோ இவன் சவுட் மேனிக்கு அடிச்சு கொடுத்தான். And he's in on Rafinha! Great effort, beautifully taken. Oh, the technical control was exquisite. The pummeled attempt was exasperating. And it's Ronaldinho. Ronaldinho, and he's found a way past. It's Ronaldinho! சை He's missed கோல் it. அடிக்கிறத விட்டு இது விட்டனே. தேவையில்லாம Santos have their second corner now. And now they could. He's going for ஸோ goal. முகரையில Oh, the ball's run loose. முகரையிலே அடிச்சாம இருக்கல. The pressing's ஏய் intense ஏய் ஏய் and ஏய் it's paid கரெக்டா off. பொசிஷனை விடுறாங்க. Rijkaard defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. Oh no, this does not look good. It's still 0-0, but no shortage of effort. Shot could be on. Goes for a shot! நான் சொன்னேன் இல்ல பொசிஷன் எவ்வளவு விடுறோமோ அவ்வளோ பால் நமக்கு. Is the breakthrough? பொசிஷனை விட்டாலே பஞ்சாயத்து தான். A truly wicked strike, nigh on perfection. Well, it's one of those, Peter, when you've got to take your hat off and just say, too good. Number 23. இல்லைன்னா சவுத் மேனி எதுக்கு ஓடி Lead இருக்காங்க எப்படி நம்ம established. அடிக்கிறது. Yeah, it's rare that one is enough, though, Peter. I get the feeling they'll be wanting another as soon as possible. And he's there to make the challenge. Marquinhos. Iniesta. Well, that looks a decent ball. எங்க ப்ரோ டான்ஸ் தானே ப்ரோ. And he's picked it up out wide. Here comes the cross. இங்க பாருங்களேன் அங்க பாருங்க ப்ரோ லிட்டரலா சாவட் அந்த இடத்துல அப்படியே வர மாதிரி வந்து டக்குனு அப்படியே பின்னாடி ஓடுறான்டா. Like that, always appreciated இதான்டா by the நமக்கு. crowd. He's dealt with that very well, Peter. It's a ஏன் அந்த விஷயத்தை அவன் பண்றானே தெரிய மாட்டேங்குது. Robertson made a search from fullback, as it turned out unsuccessfully. ஃபார்மேஷன் தான் சேஞ்ச். Oh, lovely feed. He is such a good mover. இக்ஸ்ரா And he shoots! Oh, and with that, the half-time whistle goes. ப்ரோ நேத்து என்ன ஃபார்மேஷன் ரெண்டாவது ஃபார்மேஷன் வச்சிருந்தேனா Competitive half with just the ரெண்டாவது பையலுக்கு என்ன விளையாண்டு தொலைய It's மாட்டான். been compelling stuff. Well, let's not beat about the bush, Peter. It's been fairly flat, and the support have had little to cheer about. So an awful lot of questions. ஏன் விளையாட மாட்டாங்கன்னு தெரியாம. And the answers need to be found We in a are hurry. glad to inform you that today's match day programs are available from stands located by the gates.
I'm sure they will make fine souvenirs. எல்லாம் தலட்டான் கடைக்கு வந்து ரொம்ப ஆர்வமா இருப்பாங்க போல நிறைய பேர் ஸ்பின்ன போடுவான்னு நினைக்கிறேன் bro, எனக்கு தெரிஞ்சு. And the second half gets underway. Santos really need to bring up their intensity and rhythm a notch or two, Peter. Just looked a step too slow on everything. Ronaldinho. Decent progress down the left. And that is a little undercooked. bro அங்க பாருங்களேன் அந்த அந்த இடத்துல பாருங்க அழகா வந்து பால் அவன்கிட்ட பாஸ் கொடுத்தான். They lack urgency. I wouldn't fancy playing up front in these circumstances, to be honest. There's absolutely no supply. And he welcomes it in. அதான் தூக்கி And the same எறியுவாங்க. chance. ஒண்ணும் இல்ல அந்த That இடத்துல was கரெக்டா nice. Not quite the end product required. He did well there, held his run enough to ensure he didn't stray offside. என்ன ப்ரோ இல்ல ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷன் நல்ல ஃபார்மேஷன் தான் ப்ரோ என்னன்னு தெரியல ப்ரோ. They've played it ஐயோ short. இந்த பிட்ஸை வாங்கி வச்சுக்கிட்டு இவன் ஏன் தாலி. Very nicely done. Santos are looking to go forward now. இங்க பாருங்க அப்பயும் போக மாட்டேங்குது பால் போக மாட்டேங்குது அவன் போக மாட்டான். He's having a hit. Oh, that is rather wayward. Yeah, he's disappointed with himself, but at least his boss is applauding the effort he made. Nesta threads one in, and that is as far as they're going to go. நான் நின்னு அடிக்கிறக்குள்ள பாலை பாஸ் போறக்குள்ள இங்க பாருங்க And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply வாய்ப்பே இல்ல அவன் ஏன்னா ட்ரிபிள் என்ன பண்ண அவ்வளவு ஸ்பீடா அவன் அழுத்துறான். Throw it. Some resolute defending there. Pass somewhat off target. And he's intervened well there. Now it's Rooney. The attendance for this match Now was looking to orchestrate a counter. 80,707. Well seen. Saw that coming. That was well played, well stopped. Now it's Dembele. Neither of these two want to come off second best. De Jong charging forward, the ball at his feet. And it's Iniesta. Ronaldinho going face to face with his great rival. ஐயோ பாலை விட்டானே. Pretty robust defending. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. They're coming again and again. You know, the interest value in this game might just take off. ஓ என்ன கர்மம் bro. So Jim, what are you thinking? Santos are not doing enough to get themselves back in the game. They're not as threatening as their opposition. It's got to change. Not the most accurate pass. Looking for options for movement. Oh, that was vital. Guti. And the pass is intercepted. Rooney goes sliding in. ஏய் என்னடா ஃபவுல் இல்லடா. He's tried one. Now that Jones bro வாங்க bro. awkward questions. Well, that was certainly bold, Peter. He's never short on confidence. Nesta. அந்த ஏன்டா டிஃபெண்டருக்கு போகுது. Bergomi gets over and intercepts. Closing in on the last quarter of an hour. Santos seem happy to bash their heads against the brick wall, Peter. Rooney! And it's hit the woodwork and out. ஐயோ முடியல ப்ரோ நெட் தான் ப்ரோ. Yaya Toure. Great ball and he's in here. Iniesta. And the counter is on. இங்க பாரு அதையும் எடுத்து தொலைய மாட்டானுங்கடா ப்ரோ. சும்மா தூக்கி போட்டுட்டு இருக்கான் ப்ரோ. இங்க பாருங்க ப்ரோ இவனும் பக்கத்துல வந்தறான். It's Ronaldinho. Guti. Iniesta. Looking for the run. He's having a shot. ஐயோ No messing about, just bludgeoned away.
Marquinhos is a man so notably robust and resolute in his defending. Sure. Santos Oh. are looking desperate here. Short on என்னடா இந்த time கேம் and இப்படி இருக்கு? options. Look, their path is set. They have to take risks in every பாருங்க situation. ட்ரிபிளா பாருங்க தலையான பாருங்க And பாருங்க. the shot! He should have put that one away. And that reaction says ப்ரோ ஏதோ பண்ணிட்டு போறானே கன்றாவி நீங்க வேற. the screw there and it's டேய் been blown. கடுப்பாகுது. ப்ரோ எனக்கு எதுவுமே வேணாம் ப்ரோ, லேக் இல்லாம இருந்தாலே போதும். நான் விளையாண்டு ஜெயிச்சுப்பேன். Stood up well to him. இந்த ஏண்டா அது ஃபவுல் தரல, இது ஃபவுல் தருவீங்களாடா அப்பா. Well there. இந்த நாய் எங்கடோ ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. Oh, that's fabulous. போடு தூக்கி போடு. ஒரு நல்லா குத்து கொடுக்குறாங்க போடு. Nice interception, well timed. FC Tokyo can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. Shoots! Oh, taken with style. We thought it was over. It's all square once more. டெவில் கம்பெனி ஹவுடா. So smooth, a signature finish. What about the pass, Peter? It was played so intelligently and he picked out the perfect target. Added time. So all square with almost no time remaining. Credit where it's due. This is great attitude. Now the only question is whether there's enough in the tank to grab another. This is a Hollywood or bust corner. The final whistle is up next. வேணுங்கள் எல்லாத்தையும் முன்னாடி கொண்டு வாங்க. Well, he said. And that will be it. Really good watch. Both Yeah, sides yeah. toiling to try and outthink, outsmart each ராம் other. சாவுடா, But it wasn't to be. And ராம் it was. சாவுடான்னு சொல்லலாம். விடா எங்க எனக்கு வர பயம் விட்டுருவாங்களோ அப்படின்ட்டு. ப்ரோ கேமை ரீஸ்டார்ட் பண்ணிடுவோம் ப்ரோ. இப்படியே விளாண்டா இருந்தால் நமக்கு ப்ரெஷர் ஏறிடும் ப்ரோ. எங்கள் அம்மா ஊருக்கு கிளம்பிட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். கேமர் ஐயா வணக்கம். முத்து ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம் ப்ரோ. கைஸ் பார்க்குறவங்களா சேனல் லைக் பண்ணிட்டு பாருங்க கைஸ். என்ன கைஸ் 6 லைக் தான் வந்திருக்கு. கேம் ப்ரோ இருங்க ப்ரோ, இதை மாத்திரும். பிளான் லிஸ்ட். ஹாய் ப்ரோ, சாப்பிட்டேன். சயம் ப்ரோ வாங்க, வெல்கம் வெல்கம். சாப்பிட்டேன் ப்ரோ, நீங்கள் சாப்பிட்டீங்களா? ப்ரோ என்ன ப்ரோ எங்கள் அம்மா பேச போகிறாங்க. சொல்லுங்க, சாப்பிட்டியா என்ன என்ன பத்திரமா இரு, அவ்வளோதான். வேற என்னத்த பேச போகிறாங்க ப்ரோ? எது ப்ரோ இந்த ஃபார்மேஷன் ப்ரோ நேற்று யூஸ் பண்ணேன் வா. ஆமாம் இதுதான் இதுதான். அவ்வளோ சவுண்ட் அவ்வளோ கிளியராக கேட்குது. ஒரு கல்லி நான் போடுறேன். வெறும் 4 டிஃபென்ஸ் தாங்க. 4 பேர் தான் டிஃபெண்டரே கிடையாது. நம்ம 4 பேரை வச்சு காலத்தை தான் ஓட்டணும். கொஞ்சம் செகண்ட் இது இல்லையா? ஐயோ அப்புறம் இதை வச்சு விளாண்ட மாதிரி தானே பயம் இருந்துச்சு நேற்று. ப்ரோ இதெல்லாம் இல்லை ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ. கரெக்ட் தான் இதுதான். நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. பெஸ்ட் மேனேஜர் கேமர் பாய். ஆமா மியூட்ல யாருக்கு? சரி
பெஸ்ட் மேனேஜரா ப்ரோ தயவு செய்து ப்ரோ இப்போதைக்கு இவன்லாம் வாங்காதீங்க ப்ரோ. அந்த லாங் பால் கொண்டிருக்கான்ல கெலிபோனியா அவன் வாங்காதீங்க ப்ரோ. தெய்வமே அபு ப்ரோ கோடி கும்பிடு. என்ன 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 வந்து இந்த கேம்ல நான் செத்துருவேன் போல இருக்கு விளையாண்டு. டிஃப்ரெண்டா டாக்டிக்ஸ் கத்துட்டு வந்தாலும் அந்த டிஃப்ரெண்டா எதனாவது அடிக்கிறானுங்க ப்ரோ. என்ன ஒண்ணு கெலிபோனியா அந்த அவர் கேம் கால் காக்க வருதா சூப்பர் சார் பிளேயர் ப்ரோ. ரெஸ்டும் போயிடும். எனக்கு தெரிஞ்சு அடி முரட்டடி உண்டு. நல்ல சேர் ஒன்று வாங்கணும் ப்ரோ. அப்படி சாஞ்சிட்டே விடா. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the stadium, and the players on the pitch are raring to go any minute now. ஏன்னா இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிலாம் வைக்கிறானுங்க. ஒருவேளை இன்ஸ்டால This போய் place போடுவாங்க. is definitely up for it. Let's hope we get a contest worthy of the setting. நம்மளாது So off we go then. There's a player on this pitch who shines above the rest, and we're talking defence. And that is? Well, it's got to be Paolo Maldini. Who's arguing? Yeah, and he's a living, breathing symbol of leadership, loyalty and devotion to his craft. What a player. The pass is intercepted. Raul. Nicely weighted ball. Luis Araujo. It's Ronaldinho. Nesta gets across to intercept that. Looking for the run. Good run, lovely take, but that is where it stops. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last defender, stay onside. Now he's got space here. And it's Kubo. Neymar. Oh, just skips past his man. இந்த இடத்துல எப்படிலாம் லாக் போட்டா எப்படி ப்ரோ அந்த இடத்துல போய் லாக் போடுறானுங்களே ப்ரோ. அந்த Well, they would have been looking at him to produce the goods. அவனே ஆல்ரெடி ப்ரோ பிளேயர். மண்டபாய் வாங்க பாய். They forced the error and extracted the maximum punishment. It's just sloppy to lose the ball like that, Peter. The ease which they were able to cut through them from there, that definitely doesn't have a good look about it. So the game's first significant moments, and it's come earlier than perhaps we ஆல்ரெடி நல்லா anticipated. விளையாடுறவன் அவனுக்கே போட்டு காட்டுறாங்க. Kubo. பாஸ் பண்றப்ப அந்த இடத்துல கரெக்டா போறானுங்க. Kubo has it in a wide position. Oh, nice touch. Shot a goal! I'll tell you, Peter, the keeper owes him big time there. He's lucky his mate was wide awake to that.
He has found a way through. He's found a way through. I think that's great defending. He just made sure he was in the right place to block it. And I bet you the keeper is very relieved. That has ended up in no man's land. Oh, what has happened here? Ronaldinho, a player so deservedly decorated with praise and glory. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Kubo. And the counter is on. Tries to play it through, and he's running through. Chance! It's a goal! And there ஒரு கோல் போட்டதுக்கு அப்புறம் இது பண்ணிடுறானுங்க ப்ரோ, ஒன்றும் பண்ண முடியாது. And that is about as cool as they come. அதுதான் ப்ரோ, அந்த இடத்துல எனக்கு சீரியஸா ஒன்றும், அவன் ஆல்ரெடி நல்லா விளாட்றான் ப்ரோ. அவனை தூக்கி போட்டு என்கிட்ட கொடுத்துட்டு பாருங்க, எனக்கு மட்டும் லாக் ஏன்டா கொடுக்குறீங்க? Barcelona are தட்டுட்டான்டா. same again, same outcome. Shannon Belmare really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. And we have our very first corner. Forlan moves short. Oh, sweet feet. ஆடுறியா? And now a sudden chance to counter. Gets to show off his quick feet. Shifted it to the flank. Bergumi cannot be beaten that easily. So what can they make of this? That's been intercepted. He read that really well and stopped it. Now it's Messi. That is good pressure, just hounded him off it. Luis Araujo. And that interception was most necessary. That was well played, well stopped. And this is Dembele. Oh, that's fabulous. Shapes to shoot! And he comes up trumps again. Dembele. இன்ஷால்லா He must be ஹிஜின் thinking போட்டுருக்காங்க what போனீங்க. more he could have done there. It's another inspired save. That's a decent clearance. And now they can spring out of defence. And this is Luis Suarez. Good take, and it's Neymar! போடா டேய், எந்த கோலையும் தடுக்கிறான்டா, He bit the assured keeper there. எல்லா கோலையும் தடுக்கிறான்டா. Actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. So, third corner of the game. Well, they want another corner, and And they lag. they're going to get it. So, their fourth corner of the game. Good ball, good take. That's tidy. That is good strength. And he's being shifted off it. Barcelona have the chance to go the other way. Ronaldinho goes pelting down that left-hand side. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Now that looks a decent ball. Pass is coming off in quick succession here. Whatever happens, that's the kind of movement which raises hope. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Well, he's going to be disappointed with that. Ronaldinho. Neymar. Forlan. Raul. Could move up a gear here. Has been indicated. Messi. Mendes stands tall and stands strong. Luis Araujo. And it's Ronaldinho. He's a Forlan! It's in! And right on half-time! That is telling! ரொம்ப கஷ்டம் ப்ரோ, ஏமா One moment you're in. And the first 45 minutes are up. Well, the scoreline at half-time, a fair reflection of things overall. You'd have to say. ட்ரிபிளும் பண்ண முடியல ப்ரோ, அந்த இது ஒன் டைம் ஷாட், டபுள் சைட் ஷாட், அதெல்லாம் எதுவுமே பண்ண முடியாது.
நெட்டு கரெக்டா இருந்தா தானே பண்றது. Certainly not on the agenda here from both sides. Well, I think the message from the manager at half-time will be pretty simple, Peter. He's going to want பாருங்க. to play at a என்ன higher ப்ரோ tempo, அவன் ப்ரோ பிளேயரா press இருக்கான். more, higher up the pitch, pass quicker, and entice the opposition out of position. He knows how crucial the next goal will be. We're already back up and running after half-time. Can he finish? He's got a goal! Easy. They have come roaring என்ன ப்ரோ ப்ரோ பிளேயரா இருக்கான், டிஃபெண்டர்லாம் வச்சு விளையாடுறான். The desire there. These boys knew நல்லா they இருக்கு were in a battle. மனசுக்கு ஆறுதலாவே They did இப்பதான் ப்ரோ exactly what was needed to இருக்குங்களா get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Truly superb. A goal of such supreme quality, composure and class. Well, we could be a little critical of that defence then, but the timing was pretty much perfect. This has become one superb game of football. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. Van Bommel. Raul. Great vision. And this is Luis Suarez. And he's managed to get free. Luis Araujo is someone with real dynamite in his boots. Bumps him off it and wins back the ball. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Goes down, but nothing given. Now it's Neymar. And there's green grass ahead of him. And he tries a shot! Mission 1 has been accomplished, so why not அதான் நான் அடிச்சு continue அரை மணி with நேரம் the ஆச்சு same bro. approach? Neither of these two want to come off second best. Ronaldinho, who has set up 2 goals. Almost an hour gone. And he cuts out the supply. Nuno Mendes serves up across. Now that's well seen too. Raul. Raul going face to face with his great rival. Kubo shoots! Goal! Barcelona! And again they hit the front. A momentary lapse mercilessly exploited. They were absolutely lethal. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the error. Well, this is what we've been waiting for. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the number 1 contender. ஆ, And he's done it அங்கிட்டு again. ஓடுறதுக்கு என்ன இதுக்கு அப்புறம் That's ஜர்க்கு. exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more urgent now. Well, the question now is whether they can sustain it. ஆவடிக்கிறானுங்கடா. It's a pretty loose pass. And it's Ronaldinho. He can run onto that. And no, that was never going to make it. He's shifting through the gears here. ஏய் Played in. Nesta clears it away. Neymar. Messi. Kubo. Cute ball now. How can he reach it? And he's found the way past. ஐயோ Chance! Really well taken goal. And this is getting எனக்கு ஒரு better இவன் and அட better. போங்கடா டேய் டேய் கடுப்பாவுடா. This of step, the sharpness of அடி movement, லேட்டா அடிடா. certainty of finish. Yeah, that's what the game is all about. Excitement and entertainment. What a lovely moment. ப்ரோ ஏதோ பாஸ் கடமைக்கு போடணும் மாதிரி போடுறானுங்க ப்ரோ பாஸ். To be expected, Peter. Karma. They've gone and stepped it up. Something they've been threatening to do and will continue to do by the looks of it. லாக் ஓடுறா Wide and looking to ப்ரோ get ஃப்ளோரான்லாம் நெப்டா என்னன்னே தெரியல ப்ரோ. ஒழுங்கா விளையாட மாட்டான் ப்ரோ. பாஸ் ஒழுங்கா வர மாட்டேன்னு எதுவுமே வர மாட்டேன். இதெல்லாம் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல போய் அதை என்ன உட்காந்துருக்கு. Substitution ப்ரோ on the field. இல்ல ப்ரோ குத்துறதெல்லாம் ஒரு மாதிரி Diego Pago. Forlan. Number 8, Neymar.
Van Bommel. Number Rodri. 6, Luis Araujo. இந்தியா ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் Coming ப்ரோ on அது. the field, number 15. Can he get it through? Number 22. Now it's Iniesta. Now, can they get him away? Zico. Oh, lovely feeding is such a good mover. Substitution. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Knocks it into space. Now that's a fine challenge. Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending, and they got away with it. Well, that tackle was அந்த இடத்துல பாஸ் போடுறேன், ஆனா இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு அத ஒரு பாஸ் ப்ரோ அது. ஆனா அசால்ட்டா தடுக்குறான் ப்ரோ அது. Goes for a shot. It's loose now, and they want to get it back. Ram. Chance to deliver. There's the header. No, he didn't quite meet it right. And there's his chance to lead the counter. Can he get on the end of this? Kubo. Oh, played right into his path. இங்க பாருங்க ப்ரோ, பால தடுத்து எவ்வளவு லாக் பாருங்க. Oh, denied brilliantly. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Threads one in. But this is Zico. He's on shot. Zico! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Del Piero. ஜெயிக்க வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. ஜெயிக்க வேண்டிய டிராவாச்சும் ஆக வேண்டிய மேட்ச் ப்ரோ. In the end, then no joy. Not for the want of ஒரு trying. டிஎம் ஃபேங்கர் வேணாம் ப்ரோ. Simply they were beaten by a ஃபேங்கர் மேனே நமக்கு செட் ஆக மாட்டான். ப்ரோ played 5 match ப்ரோ, 1 lose ப்ரோ. 5 loss 1 win, நான் 1 draw in division 3 ல ப்ரோ. அதை விட்டு தள்ளுங்க ப்ரோ. லோகேஷ் கேமிங் ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ. டெஸ்டடு பெஸ் அக்கௌண்ட் வாங்கணும், உங்களுக்கு சேனல் தெரியுமா? தெரியும் ப்ரோ, நிறைய பேர் சேல் பண்றாங்க. ஒரு பையன் மட்டும் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணாரு, என்கிட்ட வந்து என்ன கேட்டாரு, ப்ரோ ப்ரமோஷன் பண்ணி கொடுங்க ப்ரோ. ப்ரோ இந்த ஏன் ப்ரமோஷன் பண்றதுக்கு ஒரு ஆள் பார்த்து கேட்க வேணாம் ப்ரோ, எனக்குலாம் யாரும் வரமாட்டாங்க ப்ரோ அப்படின்னு. இல்லை ப்ரோ நீங்க பண்ணி கொடுங்கன்னா அதுக்கப்புறமேட்டு என்ன ஆச்சுன்னே தெரில. என்ன கேமர் பாய், என்னத்த பாய் அமைச்சிச்சு அது? என்னக்கா என்ன எலவடாது இந்த மாதிரி இருக்கு. ப்ளீஸ் வாங்கணும் ப்ரோ, சேனல் தெரியுமா? ஐயோ ப்ரோ அவன் நமக்கு கரெக்டா ப்ரோ மித்தன் ப்ரோ அக்கௌண்டே கொடுக்குறாரு ப்ரோ. இருங்க ப்ரோ, நான் மித்தன் ப்ரோட்டே கேட்டு சொல்றேன். அவரே சேல் பண்ணேன்னு சொல்லிட்டு இருந்தாரு. மித்தன் ப்ரோட்டை கேட்டு சொல்றேன். அப்பாடி வின். இந்த மாதிரி வின்லாம் கிடைக்கிற அப்படியே மனசு குழு குழுன்னு இருக்கியா பொண்ணாமி அப்படி பண்றப்ப. நான் நினைச்சேன், பார்த்தா ஒரிஜினலை விட இது அதுதான் ஒரிஜினல் வீடியோவா? அது சரி. இல்லை ப்ரோ ஒரிஜினல் வீடியோ மாதிரி தான் எனக்கு தெரிஞ்சுச்சு. சாரி நான் தான் ஷாக் ரியாக்ஷன் கொடுத்தேன். சூப்பர் இருக்கு ப்ரோ.
விரோதம் ப்ரோ. அவர் அக்கௌண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சு அவரு நிறைய ஸ்பெண்ட் பண்ணியிருப்பாரு ப்ரோ. அவர் எப்படியும் ஒரு அதிகமா இருப்பாரு. Hey bro, are you FTP or player driven? F2P or player driven bro? F2P and player driven bro. Both are in my team bro. Player driven and F2P also. See bro, see this is my squad. டோப்லாம் மின்னன்மா இருக்கும். ஏய் விதாம ப்ரோ இவன் சிபியா போ டிஃபெண்டிங்க போட்டு பேல் ஆமா பேல் தான் பேல எடுத்து வேஸ்டா இருக்கானே. மொரட்டு சிபியா இருந்தா பரவாயில்ல. இவன் இங்க போட்டுருவான் அப்படின்னா வந்து சிபியா நோ எபிக் டிவிஷன். தெரிஞ்சு ஒரு 50 மேட்ச் ஆச்சு விளையாடணும் போல. 50 மேட்ச் தான் உள்ள தள்ளுவானு. எனக்கு இந்தியாவுக்கு எப்போ வந்து ஒரு புது சர்வர் கொண்டு வராங்களோ அப்பதான்டா திரும்பும் ஆடு. ஐயோயோ நல்ல வேலை. He's a lucky boy there. You lose the ball like that, and usually you're going to get punished. That's a lovely, neat pass. Well cut out. No margin for error there at all. A lot of space here, a real opportunity. Reinders. நான் வரவேன் பூரா கில் மாஸ்டரா. Mendes did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Oh, that is chance for a shot. தடுத்து விட்டார்கள். பிரைம் ஆஷிப் வணக்கம் வணக்கம் ப்ரோ. வணக்கம் ப்ரோ. ஜீவன் ப்ரோ வாங்க. Rodri is there and he can get that clear. Reinders. That's good running with the ball. He's shifting through the gears here. Rafael Leao has it in a wide position. He's through, shoots! Neymar. They've got to make this nice and quick. He's got away. Forlan. Shot a goal! இவனை மாத்தணும் ப்ரோ. எம்பாப்பே மாட்டோம். ஃபோரான் வந்து செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல இருந்து எடுக்கணும். அவன் செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல போட்டான்னு தெரியல. அவன் தெரியாம செகண்ட் ஸ்ட்ரைக்கர்ல போட்டு தோணுது. The taker has to look for options because an aerial supply doesn't look promising here. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. And now a sudden chance to counter. அது டேஞ்சரானது ப்ரோ. ஃப்ரீ கிக் என்னைய பொறுத்தவரை நான் இருக்கிறதுலே நான் கேவலமா இது பண்ணது ஃப்ரீ கிக்ல தான். Tries the cross. Bastoni with the clearance. ஆல் டிஃபெண்டர் தான். Well, it's ஆடா உள்ள அவுட்டா it's had its moments. Messi, Rafael Leao. And Messi! ஐயோ ஐயோ He is desperate to get on the score sheet. ஏன்டா அது எஸ்எஸ்ல போடு. இல்ல ப்ரோ நீங்க இல்ல நான் தான். நீங்க அந்த ஃபார்மேஷன் கண்டிப்பா விளையாடுங்க. And the keeper beats it away. ப்ரோ
இன்னைக்கு என்ன ப்ரோ ஏதோ ஸ்கில் மாஸ்டரா வராங்க நமக்கு. Excellent challenge there, uncompromising. And now they can spring out of defence. வாய்ப்பே இல்லை ப்ரோ. எனக்கு தெரிஞ்சு அவன் ஃபுல்லா இது போடுறானுங்க ப்ரோ. நெட்ல ஆகு And here's எல்லா பாயிண்ட்டும் Oh, it's a அடிச்சிட்டேன். nice idea, but the இதுக்கப்புறம் எப்படி நான் விளையாடுறதுன்னு was தெரியல. lacking. Luis Araujo. Luis Araujo has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. Messi. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. Challenge just a bit on the firm side. Yeah, he's pulled him up for that challenge. And he has shown him a yellow card. Well, the players are flocking round their fallen colleague and they look worried. Yeah, we guessed that this scenario could take place because he's up against pace. It's a pretty loose pass. Nuno Mendes is a player who's always giving defenders headaches. Oh, beautifully shaped ball. Messi. Aimed beyond the defence. Now it's Vinicius Junior. Neymar. Vinicius Junior really has the confidence and skill to be able to hold the ball up like that until support arrives a little sooner, and just maybe there he overdid it slightly. எனக்கு ஏன் வந்து ஆளே இல்லைன்னு தெரியல Arriving quickly. இந்த இடத்துல. Yeah, he may feign to shoot and just play it into the box. போடு போடு, எப்படி தடுத்தாலும் கோல்ரா, எப்படி தடுத்தாலும் கோல்ரா. Oh, that is a bit special. போடு, சரியான கோல். அங்க அடிப்ப நினைச்சியாடா? லட்டுல வச்சே நினைச்சியாத? சரி, நட்ல வச்சே நினைச்சியாத? லட்டுல வச்சிருந்தா First goal இந்த of the மாதிரி தான். game. Listen, when it comes to ஐயோ goals, சாரி ப்ரோ. in this team, he's always the number one contender, and he's done it again. லட்டுல வச்சே நினைச்சியாத? நட்டுல வச்சிருந்தா. Neymar. Oh, good read. That was well played, well stopped. Nicely weighted ball. That has been cut short. Reinders. And here's Rafael Leao. Messi unable to make it happen for all his good intentions. While facing up to his adversary, this is a formidable matchup. ஹாய் ப்ரோ ஹரிஷ் ராம், வாங்க வாங்க வாங்க. And it's Messi. Shunan Belmare really should be happy to let this half run out now and go again. A header! லெஃப்ட் கார்னர்ல வச்சேன் ப்ரோ. லெஃப்ட் கா Really shouldn't be ஆமா allowed to happen again. It needs to be கரெக்ட் followed கரெக்ட் with ரெயின் ப்ரோ. source. ரைட் கார்னர்ல வச்சேன் நினைச்சேடா. Leicester. Well, the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. 1-0 the score. Adams does well to get it back. ஹலோ ப்ரோ, வாங்க வாங்க ராம் ப்ரோ. His corner stubbornly stood up very well to his man. நம்பிட்டேடா இருந்து ஏன்டா அவன்டே பா. Now it's Vinicius Junior. Reinders. No outsmarting him this time. Oh, it's Dembele. லாக் 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 கொடுத்தாங்க. It's Rafael Leao. Luis Araujo. Bastoni kept aware and it is reclaimed easily. Has been indicated. Turkey looking to pass their way through. And the referees looking. ப்ரோ வாய்ப்பே இல்ல ப்ரோ. ஒரு பால் கூட அவன் கைக்கு காலுக்கு போக மாட்டேங்குது. ஒரு பால். Can he finish? ஒரு பால் லிட்டரலா ஒரு பால் அவன் காலுக்கு போல. Really good tenacity. And this could be the final action of the first half. Gula with a fine tackle. Kimmich ploughing through the middle. லிட்டரலா ஒரு பால் போல ப்ரோ. என்னால எல்லா பாலுமே வெளில தான் போகுது. Very combative. சீரியஸா சொல்றேன். Half with just the one decisive moment. It's been compelling stuff. இதே வாசனை. ஹாய் ப்ரோ பீட்டர் ப்ரோ வாங்க. ராம் ப்ரோ சாப்பிட்டாச்சா? என்ன பண்றீங்க? நீ சித்தப்பு. A lot of encouragement from. I would say the mood is neither overly negative nor positive. You still have to approach this like it's 0-0. Leading 1-0 at the break. So we're straight back at it at the start of the second half.
Well, if you're ahead, it's a good time to start moving the ball quicker, Peter. Entice your opponents out. See if you can open them up a bit more. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. That shot! Ay, yo, yo. He scored! They are right back in business. Well, I always thought they had it in them, Peter. Bro, The quality has bro, been there, and Ava once they Tiran, got bro, going, bro. they were awfully hard to stop. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. And that has added a whole new complexion to the game. This is exactly the kind of contest you'd expect when you have so much class from both sides. The next goal is going to be so significant. And he's picked it up out wide. Neymar. Well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. Neymar. Shun and Belmare really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Oh, chance! Bro. Goal! Turkey! Paru. And the comeback is complete. Lacking for neither time nor space, it could scarcely have been more straightforward. That's shocking, the ease with which he was able to get into the space, and the player of his quality. Tries a shot! That was superb goalkeeping. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Turkey are looking Bro, எவ்வளவுதான் bro போராடுறது? சும்மா ஒரு பாட்டுட்ட போய் அடி வாங்க விட்டுருக்கானுங்க. Neymar threads one in. And he stands tall, impenetrable. Mbappe. Turkey are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least. முன்னாடி முடியலடா என்னால. They've got to be ready to... He's having a shot! என்னடா இவ்வளவு சீக்கிரமா பக்கத்துல வந்துறீங்க எல்லாம்? And here's Messi. எப்பறா அது? Bergkamp. He won't be happy with that one. Luis Araujo. Goulet. Ronaldinho. And it's Neymar. And that is a little undercooked. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. Well, they're looking a whole lot more at... And the finish! Last-ditch defending, but that'll do. Reinders. Now it's Messi. Now that looks a decent ball. Messi receives it in a... Messi! சும்மா ஏதோ பண்ணிட்டு Great இருக்கான் அங்க build-up. இங்கிட்டு அப்படியே. It all deserved a better ending. That's really well played. It's just the type of run you need. Off the shoulder of the last Bro, defender. எப்படி Stay bro? inside. Engages and forces him off the ball. என்னடா அவன் எந்திரிச்சிட்டான்டா. அவன் என்ன Messi is sporting a guilty look after that. Clearly is miffed, having made the run and not get picked out. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. பாருங்க ப்ரோ கேம் ப்ளே பாருங்க ப்ரோ. Pass somewhat off target. They want to be quick here. It's breakaway time. Ronaldinho going face to face with his great rival. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Now it's Rafael Leao. Nice looking ball. Out of play for a goal kick. இல்ல ப்ரோ. அதான் பேசுறதே இல்ல ப்ரோ. எவ்வளவு வந்தாலும் பேசுறதே இல்ல ப்ரோ. இஷ்டத்துக்கு விளையாடிட்டு இருக்கானுங்க எல்லாரும்.
இது ஒரு மேட்ச் ஸ்கேம்னா பரவாயில்ல, போடுற 15 மேட்ச் ஸ்கேம்னா எப்படி ப்ரோ? இதுக்கு மேல இருட்டு விளையாடவே வர மாட்டேன். நம்ம லைவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு ப்ரோ அந்த இது ஒன்று, ஐயோ எந்த இதுன்னு தெரிலையே. 1:45னா எப்போ ஃப்ரீ கிக் எடுத்துன்னு தெரில. யாயா டோரைக்கு தான் போய் ஆகணும் போல, வழியில போல. ஆங்கர் மேன்ன்றாங்க, ஆனால் ஆங்கர் மேன் ரோலே விளையாட மாட்டான். என்ன ஆச்சு என்ன அப்படின்னு Both sides then நீ taking பாப்பா this மேலே chance to போய் turn to their benches. Luis Araujo. Eder Militao makes the interception. Coming on the field, number Bumps him off it and 22, wins back the ball. Iniesta. ப்ரோ என்ன ப்ரோ எல்லாம் But it came to nothing. Messi. Substitution in progress. ஓடுறான் மியஸ்டா. And the shot! Shonan Dalmare really can only do one thing now, Peter. Get the ball in front, make sure it sticks, and sustain some pressure. Lovely pass, but can he get there? Minutes has been indicated. Livakovic claims comfortably. ஐயோ 2 நிமிஷம் தான் இருக்கா, 2 நிமிஷம் ஒன்றும் முடியாது. He's found a way past, and he's had it nicked away. Messi. அங்க பாரு எவ்வளவு பெரிய லாக் பாரு, அந்த இடத்துல வளைய போற நேரத்துல ஒரு லாக். It is all over. கடைசி நேரத்துல கூட நான் ஜெயிச்சிட கூடாது கொனாமிக்கு, அவ்வளவு வந்து சந்தோஷம் கொனாமிக்கு. Very end. இவனை எப்படா ஜெயிக்க விடணும், This way and கடைசி நேரத்துல கூட போட்டுடலாம்டா. சரி இதை தடுத்தான், எல்லாத்தையும் தடுத்தான், ஃப்ரீ கிக்கா போட்டான். சரி ஃப்ரீ கிக்ல இருந்து என்னத்த பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி அடுத்த ஒரு லாக். தயவு செய்து கீழே கீழே அவன் செத்துவான். ஐயோ வரும் ராம் ப்ரோ. அது ப்ரோ அதெல்லாம் லக்கில் கிடைக்காதானே ராம் ப்ரோ, நம்மளே எத்தனை வாட்டி விளாண்டுருக்கோம். சதீஷ் ப்ரோ ஹாய் ப்ரோ, வாங்க ப்ரோ. விடுங்க ராம் ப்ரோ. மன வருத்தம் தான் ஆகுது. அடுத்து கொடுத்துட்டானுங்க. ஆமா ஆமா ராம் ப்ரோ. ப்ரோ சாப்பிட்டீங்களா? Zlatan is coming. ஆமா ப்ரோ Zlatan ப்ரோ விச் ஓகே. இதுக்கெல்லாம் பிரச்சனை இல்லை, மேஜைக்கே சாப்பாடு வந்துடும். சாப்பாடு அப்படின்னா டக்குன்னு ராம் ப்ரோ. ராம் ப்ரோ கரெக்டா இல்லையா?
மன வருத்தம். கைஸ் பாக்குறவங்களா சேனல் அப்படியே லைக் போட்டு பாருங்க கைஸ். 12 லைக் வந்து நன்றி மக்களை. இன்னும் ஒரு 3 லைக் வரணும். 7 பேர் பாக்குறீங்க கைஸ். 13 லைக். ஓகே நன்றி நன்றி நன்றி. லிட்ரலா இந்த எவனுக்கு வந்து அவ்வளோ இது போறானுங்களோ இல்லையா, ஆனா ஜோன்ஸ் எஃப்சிக்கு வந்து மரண அடி. அடினா அடி, மரட்டடி. இல்ல ப்ரோ, ஒரு 1000 காயின் மட்டும்தான் பின்ஸ். அப்புறம் அது ஸ்பாட பாத்தீங்களா, நல்லா இருக்குல்ல. பிளே வந்து எங்க இருக்கான் பாருங்களேன். அது ஏன் பிளே அங்க இருக்கான்னு தெரியுமா கைஸ்? காரணம் வந்து இந்த 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 இடத்துக்கிட்ட போறப்ப டிஃபெண்டர் வருவான். இப்ப நம்மளுக்கு என்ன பிரச்சனைனா, இந்த இடத்துக்கு போறப்ப இந்த 2 ஃபார்வர்டு இருக்கப்பையும் இந்த 2 டிஃபெண்டர் வந்து இந்த 2 ஃபார்வர்டை தான் நோக்கி இப்போ பயணிப்பாங்க. ஸோ வந்து கொஞ்சம் கீழே இறக்கி வச்சோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இந்த இந்த பிளேயர் தானுங்க இவனுங்க வந்து கொஞ்சம் ஓப்பன் ஸ்பேஸ் கிடைக்கும் இவங்க 2 பேருக்கு பாஸ் போட. அதுக்காக தான் அவன் இறக்கி வச்சுட்டேன். இப்போ நம்மளும் இப்படி இறக்கி வைக்கலாம். செகண்ட் வச்சுட்டோம்னா நம்ம கொஞ்சம் அந்த மாதிரி இப்போ பாஸ் இங்கே கொஞ்சம் இது ஒரு இறக்கு வாங்கி இது வாங்கி இது அவ்வளோ இறக்கி வச்சுட்டா நம்ம கொஞ்சம் டிஃபென்ஸ் கொஞ்சம் வசதியாக இருக்கும். அதுக்காக தான் அரபு கை லவ்ஸ் யூ. ஏய் அரபுக்காரனாவன் இந்த மாதிரி நம்ம மின்னுறோம் பார்த்தீங்களா, தீபாவளி ட்ரெஸ் பக்காவை போட்டுட்டு தலை இருக்கோம் பார்த்தீங்களா. இன்ன வரைக்கும் நமக்கு அந்த மெட்னிஸ் எல்லாம் கனெக்ட் ஆகணும். வரைக்கும் வாழ்க்கை அவனுக்கு கனெக்ட் ஆகுறாங்களா டாக்க போட்டு. And we're underway. You know, Peter, sometimes it's just nice to draw attention to unheralded players, and Sergi, for me, fits the bill perfectly. I think he's a model of consistency and durability at fullback, ruggedly effective and always a hefty work rate. Always good to watch. Has a shot! Oh, great save! Kaka வந்து நடு ரோட்ல இருந்து அடிக்கிறான் கோல். And the keeper has reacted superbly there. எப்படி 30 மீட்டர் நான் கஷ்டப்பட்டு வந்து நம்ம ஒரு பீக் ஓவர் இது எடுப்போம். ஒரு பிட்ஸ்கல்லே 30 மீட்டர்ல இருந்து அடிக்கிறான். எப்பறா சாத்தியம் அதெல்லாம்? அங்க பாரு டிடா சேவ அம்மாடி. தலைவன் தாவி தாவி பிடிறான்டா. That's very very good. You can't ask for much more than that. It's their second corner of the game. இதெல்லாம் என்ன கருப்பனே தெரியல bro. நாம இன்னைக்கு நாள் சரியில்லை. அடிச்சு தொலைடா எப்பா. இங்கிட்டு உங்க பாருங்க. கரெக்ட்டா உள்ள போறான். And now they can spring out of defense. எப்படி ஆட்டம் காமிக்கணும் ஓகே. Can he get it through? ஆனா அந்த இடத்துல கனவரா இருக்கா. அதெல்லாம் இன்னும் ஃபாஸ்டா வரும். Clearly disappointed with that pass. Dude literally ஊட்டி பாஸ். Clearly didn't help themselves by telegraphing that one. It was always going to be intercepted. வெரி நம்பி. சூப்பரா பை. அவனுக்கே போடு பைத்தியம். அவனுக்கே போடு. Bergomi carries the ball down the right. Aims beyond the defence. யாருக்கு பாடா கண்டிப்பா விட்கலா. He is just caressing the ball. Ronaldinho. Can he finish? அத நிக்கறாங்க. Very well to get to that. ஆமா. Ronaldinho actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. Corner number 3 coming up. டிடா தான் ப்ரோ ஃபார்ம்ல இருக்கான். அப்படி கரண்ட் ஃபார்ம்ல இருக்க டிடா. ரைகார்ட் தான் நினைக்கிறேன். இல்ல தூக்கி உருவ போறான் நினைக்கிறேன் உள்ள. And it's been taken short. பிளான் போட்டா நமக்கு ஆகும். Oh, and the shot! It's in!
அந்த இடத்துல எல்லாம் நின்றுவானுங்க ப்ரோ, எதுவும் பண்ண முடியாது. நின்னாங்கன்னா So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh, facing up to his adversary. This is அழகா a அவன் காலுக்கிட்டே பாலை formidable கொடுத்து வரேன். matchup. Now, can they get him away? Saka is looking to influence the game from out wide. Oh, that's really good play on the right. He's driving forward. Well, I wouldn't quite advise they should resort to risk-taking at this stage. There's plenty of time left yet. Lovely ball and a real chance now. அடிடா எப்பா அடிடா. இதெல்லாம் காரணம் There's the clearance. எனக்கு வேலைக்கு ஆகுது தெரிஞ்சிருந்தேன். Out towards the flank. Whatever he had in mind, that was not it. ஓடுறான்டா. And now a sudden chance to counter. ஓ அந்த பாலை சூப்பரா கனெக்ட் வாங்கிட்டு போறான். Yeah, they were looking for a counter-attack. இதான்றத அவனுக்கு தெரியுமா? Out to the left it goes. He is through here. And this is Ronaldinho. And the whistle's gone, presumably for offside. ஏதோ நடக்குது ஓகே. நான் எங்க போறது, எங்க போட்டாலும் அவன் தான் எடுக்க போறான். என்ன இல்லையா? It looked as though that might lead to something quite promising, but it turned out that that was not the case. Saka! Oh, the ball's run loose here. Ronaldinho, very much a man of this moment. He's under a lot of pressure there. Neymar going face to face with his great rival. Now then, clash of the egos. Well, that's surely a foul. Free kick. Well, he was the one player you had to keep away from the area. Not the best way to do it, though. Well, great position for a cross this, Peter. Now to get good contact on it. எப்படியுமே போகாது. Dembele has totally shown his greedy streak, and the boss is not happy, I can tell you. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase, and of course those in midfield have to be ready now to recycle. And they have got just the right. He's having a go! He's keen, determined to have his say. Well, the breakthrough hasn't come yet, Peter, but you do feel they're upping the ante here. They'll get their reward if they can stick at this. Nuno Mendes is, of course, well known for his dancing feet. Saka. And it's Guti. Now Ronaldinho. Ronaldinho will not want to lose out here, not against this opponent. Saka stood his ground strongly. Toure did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. And here's Saka. Pele really needed to concentrate on protecting the ball. Then again, he was being very close. He's gone for goal! And a terrific save from the keeper. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Nice physical அடுத்து challenge. நான் பாலை பார்த்து வாங்க தான் ப்ரோ பார்க்கறேன். Ronaldinho. Pele. Saka. Nesta did just about enough to come out on top there. Neither party overly எனக்கு willing to என்ன compromise. பிரச்சனையா இருக்குன்றதே தெரியல. அவன் நீர் ஓடிட்டு இருக்கான். Now it's Pele. It's Pele! That's இப்ப a பாருங்க light ப்ரோ, and sharp கரெக்ட்டா and அந்த பாலை very well வாங்கிக்கிறாங்க. played.
என்ன ப்ரோ என்ன பண்ண சொல்றீங்க? ஒண்ணும் என்னால பண்ண முடியல. நான் போய் டிஃபெண்டே இதனால பண்ண முடியல. And this is getting better and better. He made it happen, squeezed through with sheer will and considerable accuracy. The keeper deserves some sympathy there. He may not have seen that until too late. So that's 2 now without reply. Oh, and with that, the half-time whistle goes. How's the first half compared with your expectation? Shonan Balmare இறக்கிடுவாங்க certainly போலயே. can't feel happy about how things have gone, but now isn't the time to take their foot off the pedal. பாக்குறவங்க சேனல் லைக் Keep பண்ணுங்க. pushing, keep டிடி மைக். imposing. Don't leave the door open for the opposition. இந்த உங்களுக்கு இருக்குனே பண்றாங்க சேட். வரலே. And we're off again. Well, I think they have to be positive despite the scoreline. The one thing they don't want to do, Peter, is give away an early goal. But they can't afford to get too cagey either. So attack with real devilment, go for that goal and see if they can unsettle them. Michael. Guti. And it's Bale. Neither of these two want to come off second best. Luis Araujo. And it's Ronaldinho. Pepe. Saka. Michael. Well, he's going to be disappointed with that. Now it's Neymar. And it's Neymar. Luis Araujo. Pepe. அங்க பாருங்களேன் இவன் எங்க ஓடிட்டான் ரொனால்டினோ. Is on. Ronaldinho looking to penetrate opposition lines. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. ஆனா இது பண்ணவே முடியாது. பாஸ் பண்ணு. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Nice looking ball. Still no way through. The defending here is resolute. Guti looking understandably energised after his goal. Ronaldinho. Luis Araujo. Cannavaro kept his eye on it, and he's there. Michael. And it's Guti. Now it's Bale. Oh, that's neat. Luis Araujo. Good running, strong and purposeful. Looking for the run. Oh, nicely intercepted. And here's the chance to counter. Ronaldinho. Saka. Saka is a player who barely needs an invitation to shoot. That's a lovely, neat pass. Oh, now here's an interesting matchup. ஓ லிட்டரலா Saka. இந்த சைடுல ட்ரிபிள் பாக்குறாங்க. And that has left him in a heap. And this is Bale. Oh, well played. Luis Araujo. ஓடவும் மாட்டானுங்க. And it's Dembele. Well seen. புரியல ஓடவும் He மாட்டானுங்க. read that ரொம்ப really ஸ்லோவா well and இருக்காங்க. stopped it. ஏன் தெரியல. Guti. This might spell danger. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And this is Dembele. Well, that's good defending. He squeezed the play and he gave him no chance to get on the turn. Well, the moans and groans from the stands now are very audible. And it's Guti. And
This is Pele. Pele really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Now it's Suarez. Pele. Whistle's gone, that's a foul. Substitution on the field. Number வாங்க 10, Guti. Coming on the வாங்க field சொல்லு. is number 13, விடுங்க Jolinton. ப்ரோ எதுவும் ஜாலியாக விளாண்டு விடுங்க அது நம்பரே வா பையன் இன்ட்ரெஸ்டாக மாத்துறான் அடுத்த மேட்ச் பார்த்துப்போம் ப்ரோ விடுங்க ப்ரோ Dembele is standing over this one. Dembele! That, Peter, is wonderful reading of the game. Perfect positioning. Well played. Passing is crisp and sharp. Saka! Saka! Oh, it looked like 3-0 for sure. Saka really must be wondering how he hasn't put them 3 up. It was a very, very decent chance. Oh, facing up to his adversary, this is a formidable matchup. Now, what about a counter-attack? Now it's Jolinton. He's played it back. Just too much pressure. Had to go that way. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Jolinton. And Maicon. Rummenigge. It's a threatening ball. Oh. And Cruyff! Just cruising! They are cruising! And they are tearing the opposition apart here. Simply breathtaking stuff. They forced the error and extracted the maximum punishment. Well, a little more decisiveness on the ball and that probably wouldn't have happened, but still, it was very well played. Great pressure to force the... And time is up. Well, that was thrilling. A game of champs and chumps. The winners were so good at... கண்ட்ரோல கழிக்கிறாச்சு
இந்த ப்ரோ 3 ஐயோ ப்ரோ ஏன் ப்ரோ நீங்க வேற எனக்கு சிரிப்பு வரதோட இல்லையா ப்ரோ எனக்கு அழுகு வரதோட சிரிப்பு வரதான் அதிகம் அப்பா ஏதாச்சும் கண்டிப்பா ஸ்கிரிப்ட் உண்டு அடிச்சு சொல்றேன்டா அவ்வளவுதான் ப்ரோ இதுக்கப்புறமேட்டு எனக்கு வந்து வெறுப்பாகுது So bring it on. Hype, expectation, மேட்ச் emotion. எதனாவது The பண்ணி game yet to kick off. Today's The match. excitement already palpable. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. அபு பாய் உங்க அக்கௌண்ட் Everyone ஏதோ involved பண்ணி is வச்சிருக்கானுங்க பாய் absolutely என்ன up for கருமனே it. தெரியல So it's down to business here. Jim, how are you reading the formation? Yeah, Peter, you can look at this formation 1 minute and think that it is 4-3-3, and the next time you check it'll be 4-5-1, and it's all to do with whether you've got the ball or not, and the wider attacking players being asked to apply defensive discipline too. When it does turn to a ப்ரோ 5 நாளைக்கு மெஸ்ஸி across கன்ஃபார்ம் midfield, ஆனா தெரியல ப்ரோ then the shape of ஆனா this team ஜல்டான் takes கன்ஃபார்ம் on ஜல்டா a மெஸ்ஸி much ப்ரோ மிக்ஸ் tidier, கன்ஃபார்ம் compact defensive look. மெஸ்ஸி கன்ஃபார்மா என்னன்னு சத்தியமா தெரியல Aubameyang driving through the middle. And the shot! என்ன தான்டா பண்றான் Hilal! அது பண்ணவே முடியாது And Al Hilal are in front. That really is quite fabulous. All his own doing. ஒன்டே I'm not போறான் making பையன் any apologies, but I was அதான்டா willing புரியவே him இல்லை to supply the finish, and he came up trumps. So the game's first significant moment, and it's come earlier than perhaps we anticipated. Oh no, no circumventing this opponent. எல்லாம் ஊட்டி வச்சிருக்கானு Delivers with whip. Oh, should really have made more of that. Yeah, it's very well timed. A delivery like that with the right amount of pace and whip can be a nightmare to defend against. And we have our very first corner. நீங்க டாப் 5000 மிஸ் பண்ணாலும் ஒண்ணு Aubameyang! No, he didn't quite meet it right. Well, it's Dembele. Now that looks a decent ball. Guti cuts ஓடவும் out the மாட்டாரு pass. ஒரு யாரும் Dembele is offering some sort of an apology there. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. And it's Griezmann. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Knocks it out wide. Played back in. Goes looking wide. And he whips it in. Oh, that was vital. எனக்கு தெரியுதா ப்ரோ Played பண்ற with finesse. மிஸ்டேக்
பாலை வாங்கினோட்டே திரும்புறேன், திரும்பி முடிச்சோட்டே அவன் பால் எடுக்கிறான். அவ்வளோதான். Shun and Belmare really can't go chasing this game too soon. Any rash decisions now could see them lose it. Pinches it off him. Messi. He steps in, and that's the end of that. என்னென்னமா பண்றான்டா இப்படி இப்படி Griezmann. Al Hilal clearly are looking formidable down that left-hand side, the current supply route. Look, it's the width that's providing this momentum, and they look set to further exploit. Gives the defence a decision to make, whether to go zonal or man-to-man now. Oh, what has happened here? Played in, and it's hoisted clear. They want to be quick here. It's breakaway time. That looks a cracking ball. Big chance. Can he finish? Yaya Toure. And it's Bergomi. Messi. ஐயோ ரெண்டு பேரும் மெஸ்ஸிக்கு அதுக்கு A அவ்வளோ third of the way through the game. Just as I thought, Peter, it looks like this is a side that's setting themselves up for a counter-attack. Yeah, stand by for the early ball, the big one over the top. Yeah, and those that are up top, Peter, have to be willing to chase. And of course, those in midfield have to be ready now to recycle. And Oh, they've வரேன் got சப்பா. just the right players for that. ஆ That's a lovely எதுக்கு pass. போறீங்க Now, can they get him away? நாப்பா வாங்க போறீங்களா And that's a simple one for the keeper. எங்க வாங்குறீங்க They'll want to make the most of Ah. this turnover. வேணாம் வேணாம் Griezmann. Looking for the run. Oh, well measured. Well, we've seen much better choices than that. That always பரவாயில்ல looked செல்லையில like the இருந்தா wrong வாங்கிக்குவாங்க one. கும்பலாம் தான் வந்துருக்கு ஓகே தான் நண்பர்களே And கொஞ்சம் here's Aubameyang. இல்ல நண்பர்களே என்ன பண்ணாலும் இவங்க Agreed. வந்து That was well played, well stopped. இவங்க வந்து நான் இங்க பாரு ப்ரோ என்ன ப்ரோ அவன் Lobbed in behind. ஏய் ஏய் ஏய். He cut out. Aubameyang. எங்க பால போட்டா நான் அவனுக்கே போகுது There. Well, here's a man adored by many, even deified by some. And it's Messi, steaming on goalwards. இந்த இடத்துல அங்கிட்டு அங்கிட்டு இவனுக்கு பாஸ் பண்ணால பாஸே பண்ண Griezmann has good running with the ball. Bumps him off it and wins back the ball. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Back into the middle. Played back in. And that's been intercepted. He read that really well and stopped it. He won't be happy with that one. Out towards the flank. Quick look, then plays it in. Dida deals with that nice. And the half-time whistle goes. ரைட் கொனாமி செத்தா And it's நீங்க certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, for me, Peter, things have never really got going. But சத்தியமா at least சொல்றேன் this ப்ரோ will be a good time வெரி to ப்ரோ reflect and எந்த regroup. பால I can see them போட்டாலும் changing பக்கத்துல போல ப்ரோ because எல்லா whatever பாலுமே they've been மிஸ்டேக் ப்ரோ doing, it ஒரு just மனுஷனால hasn't gelled. டிஃபென்ஸ் +1 ஃபினிஷ் +1 என்ன எனக்கு புரியலடா எந்த கணக்குல ஒர்க் ஆகுதுன்னு ப்ரோ ரொம்ப கடுப்பாகிறானுங்க ப்ரோ அதெல்லாம் There's the start of the second half. Shun and Belmare can really do with some bigger names standing up here. At times they didn't even look as if they knew what they were doing. ப்ரோ இதெல்லாம் எனக்கு ஒண்ணுமே புரியல ப்ரோ அங்க போட்டா இவனுக்கு உழுவுது Be a ப்ரோ corner. Corner number 2 then.
பாய் ராசி இல்லைன்னா பாய் ஒரு மேட்ச் ஸ்கிரிப்ட் போட்டா பரவாயில்ல பாய். எப்படி பாய் தொடர்ந்து இத்தனை மேட்சா சொல்லுங்க. Dembele. Oh, he's defended இவன் very well இவன்ட்டெல்லாம் against நம்மள those தூக்க tricky விடுறானுங்களே feet. நம்மள புரியலையே. இங்க பாருங்க ப்ரோ நெய்மார் அவனுக்கு பின்னாடி ஓடுறான் ப்ரோ. எப்படி ப்ரோ என்னால போட முடியும் சொல்லுங்க ப்ரோ பால. Passes coming off in quick succession here. Aubameyang driving forwards. And the finish! Yaya Toure. ஒரு பால் கூட கனெக்ட் ஆக மாட்டேங்குது ப்ரோ ஒருத்தன் கால் கூட. And it's Guti. Now it's Van Basten. Well, now it's a race for the ball. And he's chosen to go back. Modern football for you and all that pressing. Neymar. And the counter is on. Costa Curta. Al Hilal are looking to play on the counter here, aren't they? Well, I think it's pretty clear they've changed their shape, certainly when defending at least, because they've got to be ready to hit them hard on the counter. பாருங்க ப்ரோ ஆக்சிலரேஷன் அழுத்திட்டு போறான் ப்ரோ. Griezmann. என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணி என்ன பண்ண ப்ரோ நம்ம ப்ரோ ப்ராப்ளம் ஒண்ணுமே கிடையாது. Now it's Ronaldinho. Oh, super ball. Real chance. Oh, fine stop from the keeper. Yeah, he was well placed to deal with that. That ball looks a good one. பாருங்க ஃப்ரீயா பாருங்க. It's played through for him. Dida claims it சரிடா without கொனாமி any fuss. சத்தியமா சொல்றேன்டா விளங்கவே மாட்டேங்கிறா. ஆக்சிலரேஷன் அழுத்தவே மாட்டான் ப்ரோ அதுதான் பிரச்சனையா இருக்கு. Now it's Dembele. ஒரு சம Looking பால். to play him in. ஐயோ ஐயோ. Oh, he's been caught napping. That is lovely. And this is Dembele. Danger averted for now. அழுத்த மாட்டானுங்க பால அப்படியே ஸ்டேபிளா நிக்கிறானுங்க ஒரே இடத்துல. Neymar with the short one. Lofted in. Well, it's got ஒரே இடத்துல ஸ்டேபிளா பால் கிடைச்சா ஓடவே மாட்டானுங்க. It's their second corner of the game. That's just playing it safe and Bye. simple. Played out to the left flank. அது இங்க பாருங்க. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a இங்க whole பாருங்க lot more ட்ரிபிள் urgent. பண்ண விடுறாங்கடா பாருங்க. You know, ட்ரிபிள் the பண்ணாலே interest அவன் காலுக்கு value of this போயிடும். game might just take off from here. Can he finish? It's bounced back off the post. Your impression so far, Jim? Well, Yeah, considering Ronaldinho. they're only one down, they're closer to conceding a second than scoring a leveller. And he's picked it up out wide. ஒரு அழுத்து தான் ப்ரோ. Messi. He's had a shot. Davids. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. And they're not going to make any further progress now. Well, he's going to be disappointed with that. Into the last quarter of an hour. Robertson. போடா டேய் ஒரு கிராஸ்டா. That's crossed into the middle. That's the throw. ஆமா. ஒன் செகண்ட்லலாம் பாஸ் போட்டா போயிருது ப்ரோ எங்கேயோ. ஐயோ ப்ரோ 1 செகண்ட்ல பாஸ்லாம் எங்க ப்ரோ போட முடியுது சொல்லுங்க ப்ரோ. 1 செகண்ட்ல பாஸ் நீங்க போட முடியல ப்ரோ. நான் முடியலன்னு தான் சொல்றேனே. முடிஞ்சா நான் ஏன் இல்லைன்னு சொல்ல போறேன் சொல்லுங்க. எவ்வளவுதான் நான் ட்ரை பண்றது. 1 செகண்ட்லாம் பாஸே போட முடியலையா ப்ரோ. மாறோ தானே ப்ரோ. Substitution on the field. Number 7. 1 செகண்ட்ல தான் பாஸ் போறோம். 1 செகண்ட்ல பாஸ் பாக்குறீங்க நாங்க போயிட்டு Played into the box.
Number India 8. Should be the ரொம்ப lag. goalkeepers, and it is. Number 9. I think the message here is quite clear, Peter. இங்க பாருங்க Any பால் other கரெக்டா one வந்துச்சா 1 will செகண்ட் பாஸ் seemingly தான். keep going until they get it. Number 13. Darwin Núñez. Number 10. பாத்தீங்களா லாக? Ruben Neves. Number 21. And this is Ronaldinho. Substitution. Looking for options for movement. 1 செகண்ட் பாஸ். Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision because he had good options around him and he failed to get his head up. Whatever he had in mind, that was not it. Now it's Forlan. It is looking like the end. If anything's going to happen, it's got to இதுதான் bro happen 1 now. செகண்ட் பாஸ். Yeah, they're really playing in hope at this point, but hope is... Oh, they could be caught out here. He might be in here. Goes for a shot. That is decidedly lacking. அதான் ப்ரோ அவன் போயிட்டான் ப்ரோ. ஏதோ பண்றது. இல்ல ப்ரோ. கேம் விளையாடுறதே இவ்வளவு மன ரைட்டா நான் நெஞ்ச வலி. இல்ல ப்ரோ. நீ ஒரு மேட்ச் தான் ப்ரோ ஜெயிக்க விட்டுருக்காங்க ப்ரோ. நான் இந்த ஃபார்முக்கு நீ அடிச்சு பொலக விட்டுருந்தேன் ப்ரோ. Substitution on the field. Number 23. So there's going to be another change Beckham. here. Coming on to replace him is number 14, William Saliba. Oh, he's felt that, hasn't he? And it's Ronaldinho. Oh, well played, well played. Shun and Belmare really don't have a choice now. They just have to throw everything forward and give themselves a chance to draw level. 2 added minutes has been indicated. 2 minutes to be added on. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Oh, that's neat. And that has put pace to that. Added time is up, and there goes the whistle. ஒண்ணு அவங்க கோல் போட்டா டிஃபென்ஸ் ஏத்தி வச்சிடறாங்க ப்ரோ. அது ஒண்ணும் பண்ண Always on a முடியல. knife edge until the புரியுதா? கோல் போட்டா டிஃபென்ஸ் ஏத்திடுறாங்க எல்லாத்தையும். பாய் ப்ரோ. சரி ஓகே ஓகே ரெஸ்ட் எடுங்க ப்ரோ. காலைல வேலைக்கு வர போமா? ரெஸ்ட் எடுங்க ரெஸ்ட் எடுங்க. நமக்கு இவனும் இல்ல பாக்ஸ் டு பாக்ஸ் தான் இருக்காங்க. இப்ப ஆடக்குள்ள போட்டா டிஎம்எஃப் வைக்கணும்ன்றானுங்க. டிஎம்எஃப் நம்மகிட்ட இல்லை. ப்ரோ லாஸ்ட் ஒரே ஒரு மேட்ச் ப்ரோ. வேணாமா? கனெக்ட் ஆயிடுச்சு ப்ரோ.
ஜம்ப் 80 வந்துருக்கா அப்புறம் அன்றைய ஹைட் வேற இல்லை நான் என்ன பண்ண போறேன் நாளைக்கு ஒரு 3 ஃபார்மேஷன் செட் பண்ண போறேன் ப்ரோ. இன்னும் கிராஸ் பேமரு, இன்னும் 4-2-2, இன்னொன்று இந்த யுனைடெடோட ஃபார்மேஷன். முக்கால்வாசி நான் 3 மேட்ச் ஒரு வாட்டி கிராஸ் பேமர் தான். நான் பொறுமை இழந்துட்டேன். கேமர் பாய் நாளைக்கு கிராஸ் பேமர் வந்து என்னான்ட்டு ஒரே ஒரு ஃபார்மேஷன் மட்டும் சொல்லுங்க பாய். நாளைக்கு போட்டு ப்ரோ கோலரை எடுக்கிறோம் ப்ரோ, சத்தியமாக எடுக்கிறோம் ப்ரோ. கோலர் எடுத்து மண்டை முட்டி சாவட்டிக்கிறேன் எல்லாத்தையும். என்னை வந்து வேற ரொம்ப மாத்துறான். ப்ரோ நாளைக்கு பார்சலோனா வருமா? நாளைக்கு வராது ப்ரோ. எஸ்என் கேம் நாளைக்கு வராது. நாளைக்கு எப்படி சல்டானோட கார்டு தான் வரும். பார்சலோனா தான் நம்மள பேக் இருக்கு ப்ரோ. 1500 போட்டு வாங்கிக்கோங்க. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. நாளைக்கு காலையில So it's away we go then. Well, now the opposition are going to have to find something pretty special to stop Lionel Messi today, aren't they, Jim? Yeah, the man is an absolutely born winner. You just feel that with him on the pitch. இந்த கேம் பாருங்க, இந்த கேம் ஏதோ கொஞ்சம் இப்ப ஆரம்பத்துல ஏதோ நல்லா இருக்குமா இருக்கு எனக்கு இந்த டீம். Gives them that confidence that they can overcome whatever the opposition throws at them, and he leads by example, of course, and will probably come up with something. What a start. Free kick in a dangerous position in the opening minutes. Decent hit from there. ஆமா ஜல்டான் புல்லட் எடுத்தான். இப்போ எத்தனை சென்டிமீட்டர் வருது? ஜல்டான் இப்ரோயம் வருது. Messi engages and forces him off the ball. Now Ronaldinho. Oh, the movement is slick, the speed is slippery. The defence though able to hold on this time. இன்னும் பாலான் பார்த்தேன் நண்பர்களே. Messi goes on a charge down the left. Crosses it in. Nice interception, well timed. Chance here to counter. Oh, now here's an interesting matchup. Ronaldinho. Oh, this is a terrific run. Timber. It's a really well-measured ball. Oh, lovely bit of skill. Savinho will not want to lose out here, not against this opponent. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. And that is expertly dealt with. And the pass is intercepted. And this is Forlan. McAllister. பிளேயர் ரீட் பண்ணல ப்ரோ. ஆனா உண்மையாவே Well, I think both teams probably feel இந்த பிளேயரும் வந்து ரீட் பண்ண மாட்டானோ மைண்ட. நம்ம மைண்ட ரீட் பண்றது கொனாமி. So they're still very much in a phase of testing the waters and sizing each other up. Savinho could try cutting inside here. Manchester United with their first corner, the first in the game for either side actually. And now a sudden chance to counter. And this is Forlan. Oh, nice touch. That's a good run he's making there. Showing good feet. And it's Arda Güler. That is lovely. Güler stood his ground strongly. And here's Dembele. Skillfully cut out. He is so at ease on the ball. Now it's Savinho. Now it's Kane. Well seen. Saw that coming. That's great positioning. So good from him. Short changes him with that pass. Savinho. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Oh, well played, well played. Ronaldinho, very much a man of this moment. Aimed beyond the defence. Neymar. He's shifting through the gears here. Oh, the
Defence just about came out on top, but they were certainly tested. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. And he's had it nicked away. Cross to the back post. Decent chance! Goal! Santos! And Santos take the lead. Yo. Hola. Sharp, simple, satisfying. Never He by just Nali and knew they what was on. That's really Class good farmer number anticipation இந்த class too, farmer Peter. தான். Just Okay, instinctively knew where the ball would be உள்ள and where he சென்டர்ல needed to put himself. இதை இறக்கிட்டு So we have our breakthrough. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And he's managed to get free. That's just playing it safe and simple. We're seeing some really good pressure being applied here, Peter, particularly from those guys up front. And it just, I suppose, Jim, denies the others time and space. Well, He's having a shot! Oh, split-second reaction. Forlan is offering a wry smile there. Ferdinand getting this one clear. He's played it back. And now they can spring out of defence. Knocks it into space. And no, that is pretty much the end of that. Savinho. Savinho tries making a foray down the right. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. And the score is 1-0. Savinho. McAllister. It's a good ball out wide. But it is clear to see that he is not at all happy with that. Yeah, he just didn't seem to get enough on the pass, Peter, did he? Teremos minuto de acréscimo. Oh, what a climb! It's in! Manchester United are back on level terms. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. Yeah, it all came from some really... And we've reached half-time. So it's all square. Neither side has been able to make a telling difference, but it hasn't been for the lack of trying. Santos are level pegging at half-time then, and it's a finely balanced game. 1-1 the score. And we're already back up and running after half-time. Santos are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Manchester United finding their passes. Neymar goes on a run down the left wing. என்னடா ஓட மாட்டேன் டேய் That is good alertness. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Yaya Toure. Can he spark a counter here? And it's Bergomi. And it's Dembele. And here's Ronaldinho. Neither of these two want to come off second best. Oh, he had to make that, and he did make it. And reclaimed it in a trice. Oh, good spread. Goulet. Neymar. Steaming on goalwards. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. A probing pass. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Now it's Neymar. No, that's been intercepted. Well, that is not the best ball, and he offers an apologetic look. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Bergomi. Ronaldinho. And it's Nesta for Yaya Toure. Looking for the run. Great ball. There's the shot! பாடி Goal! Santos! And they're back in front. ஐயோ பிரெயின் Wonderfully smooth, smart and slick. Well, you've always got to have players that are willing எதுக்கு to ப்ரோ make the கோச்சிங் runs. இருந்தாரு And when you keep plugging away, that will happen.
Santos go into the lead. It's so often the case with goal scorers. And the finish! And he's really put himself on the line here. எதுக்கு பாய் எதுக்கு ப்ரோ It's their second corner of the game. Keeper has taken decisive action. That's exactly what they need to keep doing. Carry on plugging away and eventually you might just get that little break. There is an irresistible, irrepressible look about them here. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. வா And here's Savinho. Goulet. And it's Ronaldinho. And it's Neymar. Neymar going face to face with his great rival. Real chance here. Guardiola did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Now it's Kane. He's cut it out. Ronaldinho. Now, can they get him away? Manchester United needed that. They really needed it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Ah, that's a fine interception. And the assistant referee has his flag raised for offside. I think the message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Rooney. Now it's Kane. Played out to the right. Timber. Passing is crisp and sharp. Santos do have a chance to counter here. He might be in here. And the through ball. Oh, important interception. Marquinhos. Guardiola. And it's Messi. McAllister. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Ronaldinho. Well, that's beautifully weighted. And that's put paid to a promising move. ஏதோ இந்த Messi. Now it's Neymar. Well timed, excellent interception. Not much time now for anything fresh to happen, I think. Now it's Kane. Neymar can so cleverly bypass the press. It's a threatening ball. And this is Messi. The ball goes in. Toure deals with that comfortably. I think we're about to see a frenetic finish. No half measures from here. Chance! So that's it. It is all over. ஈஸியான மேட்ச் Have emerged ஈஸியான ஜெயிக்கலாம் victorious ஆனா in வந்து this match அவன் of ஜெயிக்கவே thrills. முடியாத அளவுக்கு தான் The odd goal, இவனுக்கு கொடுக்குறான் ultimately. ரைட் ஓகே கட் மேட்ச் அப்படியே வின்னு ஒரு வெற்றியோட திரும்பி அதே நிலைமைக்கு தான் இருக்கும் ஈஸி கைஸ் நண்பர்களே ஸ்ட்ரீம் என் பண்ணிடவா மணி எத்தனை 3.5 மணி நேரம் ஆயிடுச்சு மீண்டும் நாளை சந்திப்போமா கைஸ் நாளைக்கு ஸ்கிரிப்ட் போட்டாங்கன்னா நான் லைவ் என்மெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ப்ரோ அந்த அளவுக்கு தான் இருக்கானு வெற்றியா அபுபாய் வெற்றிலாம் எனக்கு வெற்றி வந்து இவ்வளோ கேவலமா கொடுத்து வெற்றி கொடுக்குறானுங்களே தானே அசிங்கமா இருக்கு வெற்றின்றது வந்து ஈஸியா கிடைக்க வேண்டியது ப்ரோ எனக்குலாம் ரொம்ப கன்றாவியான வெற்றியா இருக்கு ஜெயிக்கவே முடியாத அளவுக்கு அவனுங்க எனக்கு பண்றானுங்க சரி விடுங்க இதெல்லாம் கேம் தானே சரி ஓகே அப்படியே என் பண்ணிடுறான் ப்ரோ மண்ட ப்ரோ பாய் பிரெயின் ப்ரோ பாய் கேமர் ப்ரோ பாய் அபு ப்ரோ பாய் எல்லாத்துக்கும் பாய் கைஸ் மீண்டும் நாளை சந்திப்போம் ஓகேவா பபாய் 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 கைஸ்